hose platforms zitandukanye muri gukoresha mudukurikiye. Ubwo izo mvuga zimwe muri zo abadukurikiye kuri RBA abinyuze kuri YouTube ya RBA, binyuze kuri Twitter ya RBA, ndetse biranyuze kuri Twitter ya Pan African Movement ishami ry'u Rwanda. Nanone mushaka kudukurikira mukoresheje website RBA ufite application. Nanone ushobora gukoresha Facebook page ya RBA ndetse n'inteko y'umuco. Ubwo no buryo butandukanye ushobora kuza kubana natwe muri kino kiganiro aho turi mu kwizihiza umunsi wo kwibohora kwa Afrika. Ushobora kuza kwibaza ngo ese Afrika yariboshwe nani? Kuki twizihiza no munsi wo kwibohora? Byinshi muri ibyo ngibyo turaza kubiganiraho, ariko kino kiganiro by'umwihariko turaza kurebera hamwe uruhare rw'umuco, ubugeni, ubuhanzi ndetse n'umurage mu kubaka Afrika dushaka. Iryo jambo rimaze kumvikana kumenyekana, Afrika dushaka. Ese turayizi? Ese abanyafrika bafite ubumwe, bafite urwo rukundo ubwabo bwo kugira ngo bakundane, banamenyane ndetse banagire no kuri Afrika bifuza? Uyu munsi rero twizihiza hano mu Rwanda ni umunsi none uhuriranye n'umunsi mpuzamahanga w'ingoro ndangamurage. Tukaba turi mu kwizihiza rero ibintu bibiri byahuriranye. Inteko rero y'umuco ikaba ifatanyije na Pan African Movement ishami ry'u Rwanda, bafatanyije n'inzego zitandukanye za leta. Tunashimira cyane, bakaba baragiye bakora ibikorwa bitandukanye byabanjirije uno munsi no tariki 25 aho twizihiza uno munsi. Ese turaza kurebera hamwe ubuhanzi bufite ruhare ki, umuco ufite uruhare n'ibindi. Iki kiganiro rero turaza nanone gushingira cyangwa se kugendera cyane ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka, ariko nanone turaza no kurebera nanone hamwe amateka ya Afrika, amateka y'ubucakara, icuruzwa ry'abirabura ndetse n'ibindi, ubukoloni. Nyuma y'ibyo byose Afrika yari ikwiye gukomeza gucikamo ibice, cyangwa Afrika yari ikwiye kunga ubumwe maze bagashingira ku muco kugira ngo biteze imbere. Ngwaye ikaze, nitwa Andrew Kareba, nkaba n'umunyamakuru wa RBA, ariko ntabwo nza kwiyoboza cyo kiganiro njyenyine. Nkaba ndi kumwe na Aimable Twahirwa, akaba ari umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'umuco aho ni muri Minisiteri y'Umuco y'Urubyiruko n'Umuco. Tubaye ikaze. Murakoze cyane Andrew. Nanone tukaba turi kumwe na Sandrine Isheja, uyu ni umunyamakuru mumaze kumenya muri benshi cyane, akaba ariko by'umwihariko izi nshingano zo kuba umunyamakuru azifatanyije no kuba umuyobozi nshingwabikorwa w'inama nkuru y'abahanzi. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Nanone tukaba turi kumwe na Epaphroditte Binamungu, nawe nuko mu nyabugeni ufite nawe background mu itangazamakuru. Twishimiye kubana namwe. Murakoze cyane. Reka ntangire nakira deje mwakiriza ikibazo tuti Afrika twifuza, ati kwibohora kwa Afrika. Ubundi Afrika iraboshye, yaboshwe nande? Ndibuka tukiri bato cyane indirimbo twaririmba ngo Afrika warakubititse, Afrika warababaye. Ubwo rero ntabwo twayirimbira ngo busa nuko twari tuzi yuko Afrika yakubititse koko. Afrika mu mateka yayo yaranzwe n'ibibazo by'ingutu, ibibazo bikomeye cyane. Byaranzwe na ubucakara, ari kugurisha abantu, ari ubukoloni. Ibyo byose bigakorwa ubona ko bakandagira ikiremwa muntu. Iyo tuvuze ubucakara bababohaga nabi cyane. Ubu ugiye muri Senegal hari ibihugu ugenda ukasanga haracyari ibisigisigi by'uko Afrika yakubititse koko. No kubajyana kure y'aho bari batuye abanyafrika byari bigamije no kubaca ku muco w'iwabo, kandi uzi neza ko bitagira umuco bicika. Bakabavana mu mizi yabo yo muri Afrika, ugasanga abantu batangiye no kwibura, kutamenya abari bo. Icyo gero cyari gikomeye cyane cyane, ariko ntabwo twabura kuvuga ko byagezeho Afrika itangira n'ubwigenge, batangira kubona ubwigenge. Ariko no ubwigenge wasangaga hakiri bya bibazo bya politiki mbi, ibibazo bya wasangaga n'abafashe ubutegetsi icyo gihe harimo politiki yamatse ibihugu igikomeza kubakurikirana batarabona ubwigenge nyabwo. Bwari kubona ubwigenge mu mpapuro, ariko mu mibereho ntubibone. Afrika barakubititse icyo gihe. Ntabwo twabura kwishimira yuko nyuma hari ibihugu byagiye byihagararaho
rwose bigafata gahunda tugiye kuganira uyu munsi ya Afurika dushaka. Mbere bavugaga Afurika twifuza, ariko uyu munsi turishimiye kuvuga Afurika dushaka, ko umuntu ashobora kwifuza, ariko iyo uvuze uti ikintu nshaka ni iki, uba ufite gahunda nzima kandi gahunda ihana. Nibyo urakoze cyane. Turaza kuvuga kuri Afurika dushaka iyo ariyo. Sandrine, turaza gukoresha cyane ijambo inganda ndangamuco. Iri jambo iyo umuntu aryumvise ayumva ari nk'ikintu kigari, bishatse kuvuga iki bwabyo? Inganda ndangamuco rero Andrew ni uguhuriza hamwe umwimerere, ariko urumva hari ikintu, harimo ijambo ndangamuco no guhuriza hamwe umwimerere ariko bishingiye ku muco mu bikorwa bibyara inyungu. Ndumva ngusobanuriye mu magambo make ari nk'icyo. Ubwo ngubwo aho ngaho niho turi buze no kuzanamo ibikorwa by'ubuhanzi bitandukanye. Ubwo nimvuga abahanzi, hari ukuntu iryo jambo dusa nkaho twari icyiciro kimwe cy'abahanzi, nkaho hari abaririmbyi, ariko abahanzi ubwo turi kuvuga ingeri zitandukanye. Turi kumwe na Bwana Binamungu, umunyabugeni, nabo n'abahanzi. Ubwo turi kuvuga ubuhanzi mu ijambo ryagutse. Nibyo Binamungu, hari aho anganishije Sandrine, izi nganda ndangamuco niba turi mu kuvuga ngo Afurika twifuza, kwibohora kwa Afurika, izi nganda ndangamuco zaza kuzamo gute? Ziraza kuzamo kubera ko ubuhanzi muri rusange ari umwuga ugomba guhesha nyirawe uburyo bwo kubaho. Cyo gituma bijyanisha mu buryo bw'inganda, kandi no kugira ngo ubuhanzi bwivugurure bugomba kunyura muri wa muyoboro wo kuba igomba kuba ari inganda. Nicyo gituma tugomba kujyanisha muri ubwo buryo. Ubwo dusubiye gato mu mateka, ugifite iyo mikoro, uwo mukoroni wagize Afurika, umucakara wayo ukangoresha iryo jambo, ari igice dukuyemo cy'izo nganda ndangamuco, ku buryo no munsi turi mu kuvuga ngo turamutse tuzigaruye hari icyo byadufasha mu bumwe no kwigira kwa Afurika. Hari icyo yadushituyeho. Icyo mvuga yaba yaradushituyeho nuko aza no kudukoloniza, hari byinshi byacu yagiye ajyana mu gice cy'iwabo kuko yabibonagamwo ubwiza. Niho naboneraho kugaragaza ko mu by'ukuri Afurika n'uburyo bwayo bw'imitekerereze, bw'imikorere myiza, ubuhanzi bwayo, urumva umukoroni yaraje abona ko aterera akajisho, abona ati hano hari ubukungu, adukoloniza, asahura nawe ajyana iwabo. Naho navuga ko yaje akatubonamwo ubwo bukungu, nawe akabwifashisha kugira ngo yinezereze. Niho navuga ko yabudushituyeho. Nongeyeho gatoya ku byo Bwana Binamungu navugaga, burya kugukoloniza umuntu anakwangisha ibyawe akakwereka ko ari bibi, yuko ibye ari byo byiza. Hari ibihugu bimwe na bimwe usanga urubyiruko rurebaho rwifuza kuba nk'abariya kurusha uko bifuza kuba bo. Ukifuza kuba, reka ne kuvuga ingero runaka, ariko ukifuza kuba bariya, ukagenda nkabo, ukavuga nkabo, no kuvuga ururimi rwawe, no gukunda injyana y'iwanyu, no gukunda ukusa, no gushaka, no kugira iyo nyota yo kubimenya, ukumva biteye ipfunwe, ntushaka kubimenya. Ubwo rero numva n'icyo kintu nacyo muri uko kwibohora hagarukamo n'icyo kintu cyo kwikunda, gukunda iby'iwanyu ni byiza. Mu kanya Binamungu abikomoje ati yewe nabo barabibonye ubwiza bwabyo barabitwara. Ubwo rero ni ukugaruka ku isoko. Ubwo turaza no kureba gatoya mu byo batwaye, ubwo Afurika ihora isaba ko binagaruka, impamvu bitanagaruka ni iyi, tuza kubiganiraho nyuma. Deje Aimable, cyo ugeze kuvugaho iyi Afurika ubundi dushaka ni iyihe ko bayidusubije abari baradukolonije? Ni Afurika ikungahaye, ni Afurika yuje amahoro kandi amahoro arambye, ni Afurika ikorana, ifashanya, ifatanya, ni Afurika ikorera hamwe, ni Afurika ifite icyerekezo kimwe. Kandi iyo gahunda yaratangiye, tugira amahirwe ubu dufite abayobozi b'ibihugu
dutangiriye ku muyobozi mukuru w'u Rwanda igihe yayoboraga umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Mwabonye ko ari ibintu byinshi byagiye bihinduka, isoko rusange, gukorana kw'ibihugu, ibihugu byinshi byitabiriye gahunda. Iyo Afurika niyo dukeneye rero. Afurika iyobowe na ba nyirayo, buriya ikintu cyayobowe na nyiracyo agiha umutima wose, kuko ntabwo twabura kuvuga ko ari ibihugu ubona bikiyobowe n'izindi mbaraga. Iyo uzengurutse muri Afurika ari ibihugu ugeramo ugasanga no kuri airport rwose harimo abanyamahanga, ariko hari n'ibihugu byafashe iya mbere, u Rwanda narwo rurimo, kugira ngo Afurika yiyobore kandi iyoborwe n'abanyirayo. Niyo Afurika dukeneye. Iyo Afurika dukeneye ko tubona abana ba Afurika basa nkaho bayihunga, ahubwo bamwe bakagwa no mu nyanja bajya gushaka amaramuko ahandi, abandi ugasanga nanone ntabwo bafitiye icyizere bitewe n'intambara z'urudaca n'inyungu za politiki umunsi ku wundi. Ibi bizakorwa nande kandi dufite Afurika dushaka umaze kutubwira? Icyo ni ikibazo cyiza. Bizakorwa nande? Bizakorwa n'abanyafurika. Kuki abanyafurika bagomba kuzajya bapfira buri munsi muri mer Mediterane, buri munsi mu nyanja? Ejo bundi ho bambutse ari 6,000, bagera ku 8,000, bageze muri Espagne babasubizayo. Icyo nacyo ni igisebo. Amaze amezi n'amezi yatanze ibyo byose, baramufashe bamushubijeyo. Murumva no mu mutwe hari ikintu gihinduka cyane. Inshingano ni z'abanyafurika, ni z'ubuyobozi bwiza. Ndumva abakuru b'ibihugu bagomba kubishyiramo imbaraga. Politiki zose zigakorwa ziteganya guteza imbere abanyagihugu. Ndumva uyu munsi kumbwira ngo umunyarwanda w'umujene ufite amahirwe yose hano ngo hajye kwisuka mu nyanja, sinzi ko byakumvikana, kuko amahirwe arangana ku bantu bose. Icyo nicyo kintu Afurika igomba gushyiramo imbaraga cyane. Ibintu bibera mu Rwanda, bibe muri Namibia, muri Cameroon, muri Nigeria, muri Maroc, bose bashyire hamwe kugira ngo porogaramu zose zikorwa ziterambere ziba ari porogaramu zifasha abaturage. Navuze ko dukeneye Afurika ikungahaye, abantu batera imbere bari iwabo, bateza imbere igihugu cyabo. Byashoboka. Byashoboka. Sandrine, ari ikintu twahirwa avuze, ariko turabona ibihugu bikomeye biza kurwanira ubukungu bwa Afurika uno munsi, kandi ibihugu byinshi bya Afurika bikabaha rugari, ariko nayo tukabona cya cyuho twabonaga cy'abano bana ba Afurika barimo guhunga Afurika ngo bajya gushaka nabo amarongo hirya. Nuko tudafite ibikorwa bishobora kubateza imbere mu bihugu byacu, cyangwa ngo ni politike mbi iri mu bihugu byacu ituma n'abana bato bahunga uyu mugabane. ngira ngo iyo ibihugu byashegeshwe ikintu kiba cyihutirwa no kureba ibyo basanasana mu buryo bwihuta kandi bifitiye benshi inyungu. Nibwira yuko ibihugu bitashoboraga kuhita bikemura ibintu byose ako kanya nkaho bafite icyo bita baguette magique, bati turavuze ngo ndategetse nka bya bindi ngo Imana irema ngo ku munsi wa mbere habeho ibi. Ni ibintu biri strategique bifite, bava mu cyiciro kimwe bakajya mu kindi bakakurikizaho ikindi. Ubwo rero nibwira yuko igihe ni iki ngiki, igihe ni iki ko abana ba Afurika duhuriza hamwe imbaraga, buri wese mu buryo bwe, buri wese mu buhanga bwe, hakabaho n'icyo kintu cyo kungurana ubwo buhanga, ubwo bumenyi, kwihugura. Isi yarahindutse. Nitugaruka nko ku buhanzi cyane cyane yuko ari bwo ndi kuvugira muri aka kanya, byarahindutse ko umuhanzi wamenyaga umuhanzi ukomeye mbere, ukareba abantu bagiye utiyahagurukije imbaga izi n'izi bisize amarangi basakuje. Ubu ngubu ibitaramo ntibiri kuba n'urugero. Ubu ngubu abantu bafite ngo ba followers ku mbuga nkoranyambaga. Nibo byo biri bukubwire yuko agezweho, nibyo biri kubwire ko ari umuhanzi ukomeye. Ni ugutangira gutekereza, kandi ibyo bitekerezo turabifite, ubwo buhanga turabufite. Ni ugutangira gutekereza ariko tugashyira hamwe tuti ubwo isi yahindutse, turi muri iyo 4e révolution industrielle, tuyibemo gute, ubuhanzi tububyazemo umusaruro gute. Ubu niba tutari kwinjiza umusaruro mu buryo nk'ubwo twinjizaga mbere, ubu tubigenze gute? Hari ikintu Bwana Aimable akomojeho avuga ati ni ugushyira hamwe, kandi twagiye tubibona mu gihugu cyacu yuko ibyo bintu bishoboka. Urugero Andrew, ibiyaga, imisozi, ibirunga byari bisanzwe biriho, ingagi zari zihari, ariko uzarebe imbaraga zashyizwe hamwe kugira ngo Visit Rwanda
izamuke iryo zina. Uzi ko kuri ubu ngubu hari abantu batekereza ugatekerezaho gusura, ntuhite utekereza bya bihugu byo hanze ngo nzajya Seychelles nzajyayo, ugatekereza iwanyu kubera yuko ubwo bwiza burahari. N'izo potentiel rero, iyo zahabu, ubwo bukungu turabufite, na haco kuza tugashyira hamwe tugasenyera umugozi umwe kandi izo nyungu twazibona. Binamungu mu Kinyarwanda bati agahugu katagira umuco karacika cyangwa karazima rather. Ese uyu muco niba barawudutwaye nawo twemere tuzime? Ese uno muco turimo kuvuga kano kanya mu kwizihiza no kwibohora kwa Afurika no muco ki dukeneye mu by'ukuri utanga uwe musaruro? Uko uvuze ngo nijya kurisha ihera ku rugo, uwo muco nta handi sinajya kuwushakira kure, murebera mu gihugu cyanjye, mu gihugu cyacu. Wenda nk'u Rwanda uwo muco ukagenda wanda ku buryo ushobora kuba wanagera mu bindi bihugu bya Afurika tukanawusangira, bakanadusangiza iwabo. Umuco rero ni ingobyi ya byose, ni naho ubuhanzi buvoma, ni wa murage nyine ushingiye kuri wa muco ubuhanzi buvomamo. Naho ngaho navuga ko umuhanzi w'umunyarwanda afite ayo mahirwe. Nubwo bwose bimwe byagiye bimucika n'intege, ariko hari ikintu aba afite nyine agenderaho, yicayeho cye, nta n'undi muntu bakirwanira rwose. Ni kashi, umuco ni kashi. Ariko bana Biramungu bivuze neza. Reka dufatire ku ndirimbo yubahiriza igihugu cyacu. Aro bavuga ngo umuco dusangiye uraturanga, ururimi rwacu rukaduhuza. Igihugu kitagira umuco ntacyo wabona. Burya ibihugu byose turavuga pan-africanism uyu munsi, ibihugu byose bya Afurika bifite umuco bisangije, ariko buri hari n'ibyo duhuriyeho cyane. Ubundi umuco se ni iki? Ko ari uburyo abantu babayeho, imikorere yabo, uko babayeho mu buzima busanzwe, imyemerere yabo. Noneho ni naho hazamo indangagaciro na kirazira. Ugasanga abantu hari ibintu bashyizeho bavuga bati ntabyo twakora. Uri umunyarwanda agendera ku ndangagaciro za Kinyarwanda. Ubundi kandi umuco ukaba ugizwe n'ibintu bitatu tuzajya tubyibukiranya buri gihe. Umuco ugizwe n'umurage ndangamuco. Twese twavutse dusanga uko uvuka usanga ari umurage w'abasokuru, abakubanjirije, ugomba kuwugenderamo byanze bikunze, ntacyo wuzanamo, ntacyo uba wahimbyemo. Ukaba ugizwe n'ibihangano. Hano turi kumwe n'abartiste, abahanzi bahanga, abaririmbyi, abahanga imideri, abakora mu bugeni, abahanga imbyino. Abo ni abahanzi, ariko nabo bagomba kuvoma muri wa muco. Ukaba ugizwe n'icya gatatu, ni ibihahano. Nibyo Sandrine Isheje yavugaga. Hari igihe duhaha ibyo twahashye bikazima ibyacu. Ibyo byaba ari ishyano. Ibyo duhahe turebe n'ibyo duhaha ni ibihe bije kunganira ibyacu, kuko dufite uwo murage ndangamuco, dufite ibihangano byacu. N'ibyo twahaha byose dushyungure, tumenye ibyo dufata n'ibyo tureka. Ibyo uvuze ibigize umuco, umuntu dukurikiye cyane cyane abakiri bato bashobora kwibaza ubundi bimariye icyo abantu. Igihugu kitagira umuco se ukagira Imana we, ni ukuvuga ngo byibuze ni nk'umurongo abantu bagenderaho, umurongo ngenderwaho abantu bose bagomba kugenderamo. Kugira niyo mpamvu umunyarwanda atandukanye no muri Benin, atandukanye no muri Singapore. Ko nibabona uriya n'umunyarwanda yitwara nk'abanyarwanda. Ibyo rero ni ukuvuga ngo abana bakiri bato bagomba kwiga umuco nyarwanda, bakamenya ibihatse uwo muco, bakamenya indangagaciro zijyanye n'umunyarwanda nyawe ushakwa muri kino gihe, bakamenya kirazira. Buriya hari umwana w'umunyarwanda udashaka gukora ibi n'ibi. Ibyo nibyo bitwubaka, nibyo bituma dutandukana n'abandi, kandi niwo mwihariko wacu.
tugomba kuwusigasira. Sandri, ubundi ni ibiki bigize izi nganda ndangamuco muri rusange? Ni ibiki biwugize? Reka ngaruke gatoya ku cyo wari uvuze uti se ubundi bimaze iki kugira uwo muco no kumenya uwo uri we. Iyo utazi uwo uri we, umuntu wese yakubwira uwo uri we ukabyemera, yakubeshya ngo uruyu akakujyana aha akagukoresha iki ukabyemera kandi mu nyungu ze. Ngira ngo icyo ni nacyo nicyo cyatwishe kugeza ubu. Ngomba kumenya uwo uri we rero. Ibigize inganda ndangamuco twigeze gukomozamo ubuhanzi, yaba ari ubuhanzi mu ndirimbo, ubugeni, by'imideri, ariko nanone ubwo ni wo mwimerere uko gukora mu nganzo, ariko turi bushingire ku muco, bishingiye ku muco, nibyo biyigize. Ubwo ubundi na radiyo n'abakora n'abamamaza, ibyo nabyo biba ari mu nganda, creative industries. Ariko iyo bijemo creative arts cyangwa inganda ndangamuco, bita biza noneho mu gushingira ku muco by'umwihariko, ariko hagamije kubona inyungu. Icyo ushaka kongeraho Deje? Francine avuze ikintu gikomeye cyane, Sandrine Isheja avuze ikintu gikomeye cyane, ngo bigeraho umuntu ntamenye uwo ari we. Icyo kintu rero kijyanye n'ibyo twabanjirije tuvuga ko Afurika yakubititse. Icyo gihe cyamatse ibihugu, cyangwa mbere igihe cyo gucuruza abantu bakabatwara bunyago, ikintu cya mbere babakoreraga babashyiraga kure y'umuco w'iwabo. Bigera ahantu n'Abanyafurika abagiye n'abasigaye bumva bataye icyizere. Ubu rero ya ndirimbo tugeze ubwo turimo kuyihindura, twaririmbaga Afurika warakubititse, Afurika warababaye. Yego twavuga tuti Afurika warakubititse, ariko Afurika warahagurutse, n'u Rwanda twarahagurutse. Yego. Binamungu, ugeze kuvuga ikintu kijyanye na cash. Umuntu dukurikiye ndibwira ko niba tuvuga no muco arashaka no kumenya aho aza gukura iyo cash muri iyo muco, kandi batubwiye ko harimo cash nyinshi cyane. Cyari kwari uburyo bw'ikimenyetso, ariko ntabwo ari cash y'amafaranga. Ubundi se ntarimo arimo ariko cash navugaga ni ukuvuga n'uwawe, nta wundi musangi. Wenda ushatse no kuvuga cash iza nyuma, ikaba nyine iza kugira ngo isigasire ya kashi nyine y'umuco. Ubundi ari imibare mufite twavuga ko izi nganda ndangamuco n'ibiki byose amafaranga biri mu kwinjiriza byibura urubyiruko ruri muri ino industry batumva ko barimo gusa kutu entertaining, ariko no mu mufuka harimo akantu kajyamo. Umwaka ushize imibare iriho kandi ifatika kandi yanditse ushobora gusanga nuko izi nganda ndangamuco zinjije muri ya mafaranga yinjira mu gihugu agera ku 5%. Ni amafaranga menshi. Reka nguhe urugero, kenshi hari igihe abantu batanga urugero rw'imyaka 50-60 ishize. Reka ntange urugero rw'imyaka 5 ishize gusa, duhereye 1999 kugeza ejo bundi 2016. Amafaranga yiriyongereye yikuba inshuro 37. Icyo gihe 1999 amafaranga yinjijwe yari nka miliyari 9, ariko ejo bundi 2016 hashize imyaka 5 amafaranga yageze ku miliyari 130. No kuvuga ngo byashoboka mu myaka 17 ibintu byikubye inshuro. Ubu rero ntushizemo ingamba zose zishoboka, abantu bakumva yuko bafite inshingano zo gukora ibintu byiza. Ndagaruka kuri wa murage, ntibazakubeshye, nta muntu wareba igihangano cya Epa Binamungu yagikoze nk'umuntu wo muri Sri Lanka, agikora nk'umunyarwanda. Buriya byanze bikunze abikora ari umunyarwanda. Nibyo yavuga ni cash, ni umwihariko wacu. Nubwo indirimbo nubwo wayiririmba ute, ntago waririmba R&B wiririmbe nk'umunyamerika, ntago waririmba hip hop, ariko nayo wayiririmba nk'umunyarwanda byashoboka. Icyo kintu rero no kuvuga ngo umuntu wese nafata inguni ye akayikora neza, aya mafaranga yaboneka, n'abantu babirimo bagatera imbere, bigata bitanga n'amafaranga azamura ubukungu bw'igihugu. Byashoboka. Epa, ubundi urare rw'umuhanzi no munsi mu kubaka in Africa dushaka tuvuga n'uruhe rungana gute? Kuko tuzi n'urare rw'abagiye basenya Africa binyuze mu bihangano. Urare rwabo no munsi rungana gute mu kubaka Africa dushaka?
Afurika dushaka, Afurika y'amahoro, Afurika itarangwa n'imiborogo n'imbunda hirya hino, Afurika irimo amahoro twifuza twese. Uko umuhanzi ayibona ni Afurika umuhanzi yambaye, ni Afurika umuhanzi agaragaza mu bihangano bye, ni Afurika umuntu wese mu ngeri zose bimuha ubutumwa bwo bukanamuha n'imbaraga zo gukora icyo cyose agomba gukora. Ni ukuvuga ngo umuhanzi agomba gufasha buri wese ushaka kubaka Afurika ku buryo tubyifuza. Umuhanzi akamworohereza, akamuha ituze, akamuha imirebekere mishya, agahindura uburyo bwe bwo gukora, kugira ngo noneho ya environnement umuhanzi amuhaye imufashe kugira ngo ashobore kuba yateza imbere buri cyose ariho akora. Niko umuhanzi ubundi yarakwiye gufasha buri wese ushaka kubaka, wifuza kubaka, ufite ubunyafurika muri we. Umuhanzi aramufasha kugira ngo amuhe ubwo buryo bwo kumugusha neza kugira ngo ibikorwa bijye mbere. Sandrine, mu nama muri abahanzi mubona ubutumwa abahanzi bakunda kuririmba binyuze mu bihangano byabo, umuco mwe mugiye creatinga, wenda kadufate on the scale of 5, mubona munsi bihagaze hehe? Cyangwa baririmba ibishobora kubinjiriza inyungu ariko tukiringaza cya gice kinini turi mu kuvuga kijyanye n'umuco? Aha ngira ngo ndasubira ku cyo twigeze gukomozaho yuko igice kinini yewe n'icy'abanyarwanda n'urubyiruko, no mu bahanzi ugasanga kuri ubu ngubu igice kinini n'urubyiruko. Urubyiruko rero ruri kuririmba cyangwa se ruri guhanga bijyanye no kugira ngo babone amaramuko. Simvuga ko ari bose, ariko ndi kuvuga yuko hari uko isi, hari aho isi bigeze, umuntu akavuga ati reka nsame amagara yanjye ndebe ko naramuka. Gusa icyo ni ikintu turi kugerageza gukoraho kugira ngo dusubire kuri uwo mwimerere wacu, kubera yuko bwana Deje Aimable yigeze kubikomozaho ati ntiwaba undi muntu kumurusha, ahubwo wowe uba wowe. Ikindi urabizi nawe yuko iyo ikintu kibaye gike cyangwa kidapfa kuboneka ahantu hose byongera agaciro. Ubaye umunyarwanda rero ukagira umwimerere wawe byongera n'agaciro kawe. Ahubwo se nkuko Bwana Binamungu yigeze kubikomozaho ko ari inganda zigira uko zirakora ziti. Icyo rero niryo hurizo turimo kuri ubu ngubu mu nama nkuru y'abahanzi, niryo hurizo dufite ryo kureba uko uwo mwimerere wacu twawubyaza umusaruro, uko twawukoresha twiyungura ubwo bumenyi bwo kugira ngo tumenye uko tuwukoresha ukatwinjiriza, ndetse tugashaka nuko twakwagura amasoko ibyo bihangano byacu bibasha kugeraho. Deje, ni gute zino nganda ndangamuco noneho zishobora gushingirwaho noneho mu kubaka ya Afurika twifuza? Epa tubwiye ku ruhande rw'abahanzi, noneho zino nganda ndangamuco muri rusange twazishingiraho gute? Twazishingiraho ko nguhaye urugero, iyo bamaze kubaha umurongo bakoreramo, ukabaha amahirwe kugira ngo bafate twagiye tuvuga isoko rusange, twagiye tuvuga hari ibintu byinshi bishyirwaho umuhanzi yakagombye guhita ashingiraho kugira ngo yiteze imbere. Uko yiteze imbere niko n'igihugu gitera imbere. Reka tuvuge nk'ubu Sandrine yari yabikomojeho, twagize ibyago duhura na COVID-19. Yego, abantu bamwe bacitse intege, ariko muri za ndangagaciro navuze, umunyarwanda tuvuga ko intore ntagiganya ishaka ibisubizo. Mu bisubizo byashakijwe rero mu gihugu nk'iki gitangwa amahirwe, kirimo tekinoloji, kirimo internet, nabyo ni amahirwe, abantu babibyaje umusaruro. Ari abahanzi bakoze ibintu batigeze bakorana mbere ya COVID. Hari mu baririmbyi, hari abahanga imideri, hari mu banyabugeni, barakoze kandi benshi bagiye bagurisha ibihangano byabo. Ni ukuvuga birashoboka. Igihe cyose iyo umuhanzi afashe iya mbere akavuga ati nta bintu na bimwe bishobora kunzitira gukora ibyo ngomba gukora, none akabikora birimo
uyu mwimerere, iyo kalite, iyo originalite ye, kugira ngo abikore bibe byiza. kandi twatangiye tuvuga neza, nituvuga dutyo abantu ntibatekereze abanyamuziki gusa kuko nabo barimo, ariko batekereze abahanga imideri, batekereze abanyabugeni, batekereze aba filime sinema. benshi bagiye bakora muri bino bihe batigeze bakorana mbere. ni ukuvuga ngo amahirwe yose, situwasiyo yose, ikibazo cyose cyahu tuza tukibyazamo ibisubizo. uko bagenda bakora bariteza imbere. kandi muzi neza ko mu minsi ishize habaye inama n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, ku buryo abantu batangiye no gusora. tugomba gutera imbere, ntabwo igihugu cyatera imbere gitezwa imbere n'abandi gusa, natwe abahanzi tugomba gukina role yacu. nibyo binamungu, urubyiruko cyane cyane ruri muri zino nganda ndangamuco, ubundi basobanukiwe neza icyo umuco usobanuye mu mibereho yabo ya buri munsi. ubona icyuho kiri hehe? urubyiruko ni urubyiruko, rugomba gufashwa, rugomba kutarandatwa, ariko rugomba kwerekwa inzira yo kugira ngo bashobore kuba bakwibeshaho bijyanye n'ubuhanzi. ntabwo ubundi ari urwo gutereranwa, kubera ko iyo urubyiruko rufite amahirwe yo kugira abarukuriye ntako bisa. twavuze umwimerere, reka ngaruka ku mwimerere nkuhuze n'urubyiruko. urubyiruko rw'ubu mu buhanzi, mu bugeni, mu buri kintu cyose kijyanye na creativity, bifuza gukora vuba vuba kugira ngo bagere ku cyo bashobora kuba bifuza. gukora vuba si bibi, ariko guhushura ni bibi. bakore vuba badahushura. guhushura no kugira vuba cyane kugira ngo birangire. umwimerere rero tuhuje n'urubyiruko. urubyiruko rugomba gutekereza ku mwimerere warwo nk'umuhanzi n'umwimerere w'igihugu, kuko ari cyo bakomokamo, bakagira ubwo buryo bubiri bwo kureba ibintu. ni ibintu bibiri bigomba gufashwa, tugomba gukora kugira ngo dufashe urubyiruko, kuko nibo tubona bafite imbaraga zo kugira ngo bashobore kuba bagaragaza uko igihugu giteye mu buryo bw'ubuhanzi, no kugaragaza imbaraga bafite kugira ngo bagaragaze koko mu by'ukuri agaciro kari mu buhanzi. hari igihe tuvuga umwimerere, abantu bakumva yuko turangije. nifuza gutanga ubutumwa mu byo bakora byose abahanzi muri uwo mwimerere. ntabwo tubujije bya bindi twavuze bya gatatu byitwa ibihahano. muri ibyo bihahano rero harimo iyo tekinoloji, arizo skills, ku buryo ibintu byose biza bisa neza. nimba ari filime ifite sound nziza ivugika neza, ibaye filime neza ku buryo ureba amashusho ugasanga ameze neza. ibyo tudafite dushobora kubihaha. ibyo ari byo byose umwimerere ntabwo buza kuzana icyo kintu cya modernite, isura nziza, agaciro inyongera agaciro ku kinwa. ni nka zahabu, iyo ubivanye mu gitaka, iyo mutayitunganyije neza igura make cyane, ariko iyo imaze gutunga ni nka kawa rwose. iyo bamaze kuyisarura, imaze kujya mu ruganda igaruka ihenda. natwe rero kugira ngo duhe ibintu byacu bihende bijye ku rwego rwo hejuru, tugomba kuba dufite uwo mwimerere, ariko tugakoresha izo skills zindi kugira ngo bisohoke neza. Sandrine, ari ikintu namubwiye yavuze kijyanye n'uko urubyiruko bakwiye kwegerwa, gufashwa, kwerekwa inzira. ariko se bafite ubereka, bafite uwo bigiraho, cyangwa niho hari icyuho twagahereye aho ngaho gushakisha aho bipfira? barabafite nk'umuntu nka Binamungu. uratubwira none ukwiye kwegera nk'umuntu nka Binamungu, nuko bari kumureba gutya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri televiziyo, ariko ndi muri segonderi numvaga ibihangano bya Binamungu, narabibona. Kuba ufite rero umuntu nk'uyu imbere yawe, iruhande rwawe, ushobora kumwegera akagusigira kuri bwa bumenyi, bwa buhanga,
ntako bisa, barahari, turabafite abo bantu barahari, badeje barahari hano, iyo muganiriye urushaho gusobanukirwa. Ubwo rero barahari, ahubwo ikintu cyica urubyiruko nuko usanga batangiye kuvuga ariko se uriya musaza, ukumva mbese gusaza ni defo, aho kugira ngo gusaza bibe ubutunzi buhambaye, mbese gusaza birahita biba nta nubwo ukumva naveho haza abandi, ahubwo uzari icyo kintu kiratwica. N'amazu turashaka ibishyashya, n'imeza turashaka za zindi rishashagirana, kandi mu bantu b'abahanga Andrew bakunda bya bintu bimaze imyaka, n'umuvinyo bati uko usaza ni uba mwiza, urabyumva. Ubwo rero uko gukura abo bantu dufite n'ubutunzi ntagereranwa be kugenda gutyo ngo tuzongere dutakaze amateka yacu. Nigeze gusoma igitabo bavuga ku mateka y'u Rwanda, ngira ngo baraza kunyunganira baranduta, bavuga yuko ayo tuzi ngira ngo nayo twasigiwe na Nyirarumaga, yari umusizi kazi, niba iryo jambo ribaho, umusizi kazi, yari umusizi, ariko urumva yavuze ibye uburyo yabibonaga icyo gihe, abo yabashije gusangiza ubwo bumenyi, ibaze ibintu byatakaye tutazi. Ibaze tugize ibyago, ishyano nk'iryo ryo kongera gutakaza ibindi, babegere, barahari, ni ukuri barahari cyane. Ariko Andrew, iyo tuvuga ngo bigira he, babivuze neza pe. Reka tutange ingero kugira ngo abantu basobanukirwe. Twavuze Epa Binamungu, njye tuziranye hashize imyaka 20, nayo ifite imisatsi ndagasore rwose. Ni ukuvuga ngo ibyo kwiga kuri Epa ni byinshi. Reka uyu munsi reka ngaruke ko turavuga panafricanisme, turavuga kwihora kwa Afrika. Utarebeye ku bantu bakubanjirije, ndumva byakugora no gukora ibyawe. Reka dufate muri muzika niyo igezweho cyane, bumva cyane. Fata abantu Manu Dibango wo muri Cameroon, ufate Lokwa Kanza wo muri Congo, buri afite na nyina w'umunyarwandakazi. Ntujye kufata Angelique Kidjo wo muri Benin, ntujye kure fata Youssou N'Dour wo muri Senegal. Abo bose mubyiye ikintu cya mbere bakoze ntago bigeze bahindura amazina, urumva ko n'amazina y'iwabo. Ariko ibintu byose abo n'abastari bagera ahantu isi ikanyeganyega, ariko abo bantu bagiye bavuma ku muco w'iwabo, muri wa mwimerere wabo. Abo rero bashobora kutwigisha byinshi. Nitujye kure, fata Muyango mu Rwanda hano turajya kure kubera iki? Bure mugira ngo hari umusitari nka Muyango, uzi ko aririmba abantu bose nubwo byaba no mu isoko bahita baceceka, kuko n'umuntu yagiye aravoma. Ni benshi. Masamba arinze agera kuri iriya myaka atarajya kuririmba ibindi, aririmba ibintu bijyanye n'umuco. Birashoboka rero n'uwaririmba ibindi bitari by'umuco, uko byose niyo mpamvu dufite inama nkuru y'abahanzi. Ibyo wakora byose, tugarutse ku bya bindi Epa Binamungu yavugaga, bikore nk'umunyarwanda, bikore nk'umunyafrika, bibe bifite umwihariko. Ibintu bitagira umwihariko rero bibura ubudasa. Utibura ubudasa ryango nibutse abantu badukurikiye ko turi mu kwizihiza umunsi wo kwibohora kwa Afrika. Twatangiye turebera hamwe ese ubundi Afrika irabushye, ni kuki dushaka kwibohora, Afrika twifuza dushaka, ni imvugo n'inyito zakunze kugenda zumvikana. Ariko ikiganiro by'umwihariko turimo turarebera hamwe uruhare rw'umuco, ubugeni, ubuhanzi ndetse n'umurage mu kubaka Afrika dushaka. Iyo dushaka rero niyo nashatse nanjye natangiye nanibaza, iyo dushaka turayiza ubundi cyangwa se twifuza. Epa, ari ikintu deje yavuze nifuza ko abadukurikiye harimo n'abakiri bato, nshaka kwibandaho cyane ko bagorowe nonaha twizeye ya Afrika twifuza n'u Rwanda muri rusange. Ariko banza umpe isano hagati y'uyu muco n'umurage nk'ibikorwa bishobora no gutunga umuntu. Tuvuge ngo abajya hanze ya Afrika bakeneye kubaho, nicyo bashaka, nicyo bashyize imbere. Ese uyu muco n'uyu murage basiga inaha ni gute bishobora kubatunga? Uvuze umurage, ariko ngiye ndongera imirage. Murakoze. Imirage si ukugukosora, ariko ni ukugira ngo twumve ko tutagomba kugarukira ku murage wonyine, kuko u Rwanda rufite imirage myinshi. Niho bwa bukungu bwacu twavuze bushingiye, niho tuvoma. Ivomo ryacu ni rirerire,
n'abubu n'abejo n'abejo bundi bazarivoma, tugasaba ko turisigasira kugira ngo batazajya bavoma ibirohwa. Ndumva aho ngaho turabyumvikanye. Warumbajije rero uti ukuntu umuco, isano iri hagati y'uwo muco n'umurage, ukuntu bishobora kuvamo ibikorwa bitunga umuntu. Umuco n'umurage kugira ngo havemo bya bikorwa bishobora kuba byatunga umuntu, icyambere kuba ufite ishema ryo kuba koko ubikora uzi aho biva. Ntibisaba no kubyamamaza, icyo wongeraho gusa ni ka kunyu k'umwimerere kugira ngo bigire agaciro, kugira ngo noneho ushobore kuba wabibyaza umusaruro. Ugafashwa n'iki? Na za nganda murage cyangwa ndangamuco, kugira ngo bigufashe. Umuhanzi arahanga, ntabwo yivanga no mu gushaka kugira ngo yicuruze. Acuruzwa n'abandi kubera ko ibihangano bye bifite aho bigana, bifite agaciro. Rero ba bandi ba rwiyemezamirimo bakaboneraho kugira ngo bashobore kuba bagira icyo bamumarira, ibihangano bye bimufashe kugira ngo bimutunge. Aho ngaho niho ubundi n'igihugu cyari gikwiye gufasha umuhanzi kugira ngo ntajye gushaka ubundi buryo, yigirire gusa intumbero ye yo guhanga gusa. Kandi noneho igihugu kimuhaye nayo mahirwe, umurage, imirage myiza, umuco ushobotse, umuco ushobora kuba wagorora ibihangano bye neza. Icyo gihe ibindi byose ndumva byashoboka, kandi sinavuga ko byakwikora, ariko byaba byiza cyane umuhanzi yakofi twavugaga ikagira icyo yiyungura. Sandrine, ubona inzitizi zirimo mu gushingira bino bikorwa by'iterambere rishingiye ku muco wacu, inzitizi zikirimo mwebwe mubona ni nk'izihe, ku buryo tuvuga ngo ziramutse zikuweho byibura umuco wacu ushobora nawo kujya mu bintu biteza imbere igihugu, nk'uko Aimable yagize kuduha imibare ifatika ya 5% ku bukungu bw'igihugu? Nigeze kubikomozaho yuko hari inzitizi z'ubumenyi, kuko ni inganda wa mugani bigeze kubikomoza wese zikora ziti ubwo bumenyi. Mukanya Bwana Binamungu yarabikomoje ati umuhanzi ahange we agume muri icyo ahange, yego, ariko habe hari uburyo ibihangano bye bishobora kumutunga. Si ubwo bumenyi turabufite bwo kubasha kubibyaza umusaruro ku buryo byamutunga? Ubwo bumenyi rero turabukeneye cyane. Iyo ni inzitizi ikomeye. Ndakubwiza ukuri yuko hajya habaho umwiherero wenda w'abayobozi b'ibigo, aba accountant, abacungamari bakomeye b'ibigo bitandukanye mu gihugu, bajya bagira igihe bakajya mu mahugurwa bakamara nk'icyumweru. Kubera iki? Kubera yuko icyo kintu babizi yuko ari ikintu gifite agaciro. Habaho umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu, bakajya mu mwiherero. Kubera iki? Kuko bazi yuko ari ikintu gifite agaciro. Ubwo buhanzi bwacu rero nabwo twumvise yuko bufite agaciro, yewe n'abayobozi ku nzego zo hejuru bakabona yuko ari ikintu koko ari iyo zahabu dukeneye gutunganya. Hakabaho icyo kintu cy'ubwo bumenyi, ayo mahugurwa tubikore dute, bigenda biti, abantu b'abahanga mu byerekeranye no gucuruza bya marketing bakatubwira, bakatwigisha, hakabaho ayo mahugurwa. Icyo kintu cyafasha abahanzi cyane. Ikindi nanone hari ubushobozi kuko umuntu naza kukwishyuza inzu utuyemo nturi bumuririmbire ngo agenda anezerewe. Hakenewe ubushobozi rero. Tujya tubona ibikorwa bitandukanye bishyirwamo amafaranga, yewe mabanki ajya agira icyo kumva bafite inguzanyo z'abagore, inguzanyo z'urubyiruko, inguzanyo z'ubuhinzi. Kuki hatabaho inguzanyo z'abahanzi? Aho nanyuza kukubaza ni kubera iki ahubwo bibaye mbaza nkubaze icyo kintu rero. I'm sorry to cut you short. Ku buryo umuntu adashobora gufata igihangano cye ngo kibe nk'ingwate muri bank, aho turaza kublaminga nde uraza kukinsubiza mu kanya. Ari cyo Binamungu ashaka kubanza kukunganiraho gatoya. Nashaka kunganira Sandrine. Yavuze ko ibyo yavuze nakongeraho ko ibihangano ari umutungo.
kandi umutungo mwiza. Umutungo, abafite imitungo henshi bafata urugendo bakajya gushaka za Dubai, bakazana ibicuruzwa bagashyira mu maduka bagacuruza. Ariko umuhanzi ajya muri Dubai ya hafi mu mutwe. Nicyo gituma ari umutungo we kandi bwite mu by'ubwenge. Uwo mutungo bwite mu by'ubwenge ufite agaciro gakomeye. Dufite n'amahirwe ko n'itegeko, dufite itegeko muri iki gihugu rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Ndumva umutungo wa mbere ari uwo nguwo. Umuhanzi afashijwe kugira ngo uwo mutungo we witabweho, awubonemo umusaruro ataranajya ku isoko rya mbere, akawubonamo umusaruro kugira ngo ashobore no kugira ngo atere intambwe nzima. Ni ukuvuga ngo wa wundi wese ukoresha igihangano cye mu buryo bubyara inyungu amwishyure. Urakoze cyane. Yego, mwakomeza. Ikiganiro gitangiye kuryoha. Iyo muvuze ku by'umutungo bwite bita bitureba nka my culture, minisiteri ifite urubyiruko n'umuco mu nshingano. Nk'ubu amakuru meza dufite dushobora no gutangariza abantu, iryo tegeko rirahari. Noneho hari n'ibindi tugiye kuryongeramo, cyane cyane ko byagaragaye yuko hari ibintu byari bibuze cyane kandi byatumaga abahanzi bacu babihomberamo. Reka nguhe urugero. Umunyabugeni akoze igihangano cye, tablo, arayigurishije 300,000. Turi mu mwaka 2015. Uyiguze arayijyanye mu nzu ye, nyuma y'imyaka 2 abonye umuntu aje kumusura ati ntibishoboka, iyi tablo yema iki gihangano uwakimpaye, ahise akimugurishaho miliyoni. Icyo kintu nakimugurishaho amafaranga agomba kugaruka, kandi ari amafaranga agomba kugaruka kuri wa muhanzi, wa wundi, wa munyabugeni. Yego. Ibyo rero ntaguciye mu ijambo babyita droit de suite. Droit de suite rero ibyo birajyana no mu ndirimbo n'ibiki byose, ari ibintu byinshi tugomba ubu hari inama zimaze zikorwa, hari turayikora na minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano, RDB. Tushaka yuko ejo n'ejo bundi byibuze mu mwaka umwe umuntu ashobora kuzajya abona ibyo agomba kubona bituruka ku bihangano bye, akabibona byose kandi mu buryo bwiza, kandi muri ubwo buryo buriya n'igihugu gihita gitera imbere. Ibyo rero ni ukuvuga ngo niyo mpamvu usanga inama nkuru y'abahanzi yashyizweho iri kugenda ikomera umunsi ku wundi. Reka mbone n'akanya kuvuga ngo umuhanzi wese yumva ko ari umuhanzi nayigane. Araza kubisobanura, bafite nta muhanzi n'umwe uri umunyamideli, hari federasiyo yawe. Uri umuririmbyi bafite na za union, muri n'abaririmbyi, hari abakora gospel, hari abakora hip hop, hari producers, abo bose bafitaho. N'igihugu iyo gishatse no gushaka gufasha kiba gifite umurongo gifashamo, ko nta mafaranga umuntu yabona yo kunyanyagiza. Ndabibasabye rwose abahanzi bakorere hamwe, bizadufasha gukorana nabo no kubateza imbere. Ikindi nacyo gikomeye cyane nshaka kuvuga nuko igihugu cyafashe ya mbere umuco uba sector, umuco ugomba kwitabwaho muri politiki y'igihugu. Siko byahozeho buri umuco wabaga muri siporo, ukaba mu bategarugori, ukaba mu bintu byose mu rubyiruko, ariko imyaka ubu nibwo bashyizeho ati umuco ugomba kwitabwaho. Ubu ni ukuvuga ngo igihugu cyarebye kure kiduha imbaraga, tuzikoreshe neza. Nibyo, ntabwo biri bukore icyo nabajije mbere Sandrine, kijyanye n'ukuntu igihangano no munsi gishobora kugirwa nk'ingwate muri banki, igihangano icyo ari cyo cyose, ku buryo nyiracyo ahabwa inguzanyo akiteza imbere. Ubwo uraza no kugihuza n'icyo Mabra nyibukije, gahunda zitandukanye mukora mwebwe muri RAC ku rwego rwo guteza imbere umuhanzi nyirizina. Nibyo uwo warubajije, abo warubajije uti ni bande babishinzwe, igize Imana bahise banabigusubiza. Ni amahire, ndibwire yuko intore iba hafi kandi ubwira uwumva ntavunika. Igisubizo mwakibonye, ariko yanakomoje ku kintu ati nimwegere
hamwe abishyize hamwe nta kintu kibananira mujye hamwe. Abacuruzi bagira icyemeza kuri umucuruzi bakagira urugaga rwabo, abaganga bagira icyemeza kuri umuganga, abahanzi uravuga ngo ni iki cyemeza kuri umuhanzi, n'abanyamakuru ntudusigare ko kirahari urwego rw'abanyamakuru icyemeza kuri umunyamakuru. Ibyo bifasha nushaka kugufasha, nushaka gushoramo, kuko banki ntabwo izaza ngo ikorane n'umuntu wenda mwe ku giti cye. Nushaka kugira icyo akora azakora, ariko abantu bari hamwe. Ubwo rero abahanzi bose nibegere urwego rubashinzwe, akaba ari iyo nama nkuru y'abahanzi. Ubwo rero mu kanya deje yarabikomoje bavuga ati abahanzi bari mu byiciro bitandukanye. Hari federation ya muzika, federation ya muzika, hari federation ya performing arts, harimo aba théâtre, aba comédie, hari federation n'ubusizi, hari federation y'abanditsi b'ibitabo, hari federation y'ubwiza n'imideri, hari federation ya plastic arts y'ubugeni, hari ndumva ntayo nsize, zigomba kuba ari 7. abo muri filime bari na filime irahari, federation ya filime. Ubwo rero buri wese afite ahabarizwa mu by'ukuri. Banavuze bati ushobora kuvuga utse ko ndumuhanzi ariko ngewe ndirimba izukuramya no guhimbaza Imana, harimo union yabyo. Urumva rero nitujya hamwe bizoroha kuba umuntu yanavuga erega n'umuntu n'abanyemari, abantu bafite amafaranga ntibayajugunya, baravuga bati munyereke imibare ndashaka imibare igaragara. Abahanzi ni bangahe, batanga akazi ku bantu bangahe, imibare igaragara. Iyo mibare rero tuzayibona nitujya hamwe. Epa ugize kuvuga ukuntu ubuhanzi bushobora kubeshaho ubukora, kandi nacyo twifuza uno munsi, ariko harimo n'imbogamizi zimwe muri zo arizo Sandrine yagaragaje muhura nazo. Mwe ku bwanyu mwumva zakemuka gute? Gukemuka, icya mbere ni uko abahanzi batangire kuba aggressive ni ukuvuga bakore cyane, bagaragaza ibikorwa nibigaragara bizasendera ku buryo bavugisha ibikorwa birahari, noneho tubigeze dute, bigurishwe hehe? Yewe ntabwo ndi umucuruzi, bigurishwe hehe? Bisaba Galerie Nationale ishakwe, bishaka ko biba exporté, bikaba noneho uburyo bwo kushobora kuba byajya mu mahanga nibikorwa, ariko bigire standard yo kugira ngo koko bigiye gukora competition kugira ngo byinjize amafaranga. Iyo niyo intambwe ya mbere, kuko ntabwo wajya kuvuganira ibintu utabibona, bigomba kugaragara. Abahanzi rero bagomba kubigaragaza kugira ngo bishakirwe umuti mu gihugu n'umuti hanze, kugira ngo amadovize nayo yinjire. Gucuruza imbere mu gihugu ni byiza, ariko kumenyekanisha ibihangano by'igihugu hanze ni bya bindi nyine tugarutse kuri panafricanism dushaka kugeraho. Numva icyo nicyo iyo ntambwe umuntu yageraho. Ikindi noneho gukora ibihangano bifite ireme, bifite ukuntu bitapfunika, ntibijye hanze ngo biro n'ibindi bimire bibe bya bindi bikeza kari pe. Uko rero niko mbona umuhanzi yaba aggressive kugira ngo ibihangano bye bishobore kuba icyo cyonyine kigezweho, ibindi byose byakurikira. Nibyo deje, Afrika iramutse ihuje indangagaciro ndetse n'imibanire umunsi ku wundi, imibanire ishobora kuba ishingiye no ku migirirane n'ibindi byose, ni gute uru rwego rw'izi nganda ndangamuco na ndangamurage bishobora kuba imbarutso y'ubukungu? Birumvikana kuko muri ibihugu byose byo muri Afrika muri uyu mwaka insanganyamatsiko niyo, n'uwo murage, umuco, ubuhanzi. Urumva nabo babishyize kuri agenda ya AU, ni ukuvuga baza agaciro kabyo n'akamaro kabyo. Tubikoresheje neza, buri gihugu gifata inshingano zo guteza imbere ubuhanzi, umuco w'iwabo
bagahanga nk'uko twabivugaga ibintu bifite ireme, bagahanga ibintu bifatika, bakanakorana cyane. Buriya rero hari ikintu abajene bita kolabo. Kolabo buriya zirafasha cyane, reka ngo urugero hari umwana wo muri Congo, ntabwo arazwi cyane, yitwa Inos. Inos no mu musicien, sinzi ko afite imyaka 33. Ngiye muheruka aza mu Rwanda, umwana muto uraho gusa, nta muntu umwitayeho, urakagira Imana. Ariko uyu munsi ubirebye ahageze kubera gukorana n'abandi. Tugira amahirwe rero mu Rwanda, tugira amahirwe adasanzwe. Tuvuga Ikinyarwanda, tuvuga Igiswahili, tuvuga Icyongereza, tuvuga Igifaransa. Ayo ni amahirwe adasanzwe. Muri Afurika yose twagerayo, nimba indege zacu zigerayo, ujya muri Cameroon ujya Chad ukagenda mu ndege y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo amarembo barayakinguye kuri twese, reka bari twe duprofite ngo tubivuga. Ari ijambo Binamungu yavuze, kuba aggressive, isoko rirafunguye, nta mpamvu yo gufunga rero, nta mpamvu yo kwifungira. Amahirwe tuyahabwa twese. Nimba u Rwanda rutanze imirongo migari, ibyo ni inshingano za ministeri, tuba dufite RAC, Rwanda Art Council, inama nkuru y'abahanzi. Noneho leta y'u Rwanda ikicara igashyiraho inteko y'umuco. Buriya ni nabo bashyira mu bikorwa gahunda zose zirebana n'umuco. Abahanzi banamenye aho ikorera, banamenye abari bo, bazajya banabegera, kuko nibo mutaka w'ibirebana n'umuco byose mu Rwanda. Ayo ni amahirwe adasanzwe. Noneho Afurika ikaba idufunguriye amarembo. Afurika itangiye kunga ubumwe. Niba twaratangiye rugafata iya mbere, abanyafurika bose kuza mu Rwanda nta visa, hari ibihugu bitangiye kubikora. Ni ukuvuga bafungura amaso, bakurikire, aho gukurikira muri internet ibintu bidafite akamaro. Hari amakuru menshi kandi tutaduhanana amakuru iyo tuyabonye twebwe aba mbere tuyaha. Ubwo ni inteko y'umuco iyaha Rwanda Art Council. Kandi izo za training bavugaga kujya kwihugura birahari. N'ubu munsi mu gitondo tuvuye kuzinegotiatinga, nejo bundi bishobora kuboneka. Abantu batangire kwihugura, batangire gushaka izo nzira zose. Sandrine, mu muco niho haba indangagaciro na kirazira, cyane cyane ko zishingiye ku mateka. Hari ikintu Deje Twahirwa yigeze kuvuga ati haribaho n'umuco ajya mu hano, ari ibintu bitatu, ni umurage ndangamuco, ibihangano n'ibihahano. Iyo bihahano rero nashaka kuganisha muri uyu muco, niba harimo dusanga izi ndangagaciro na kirazira bishingiye kuri aya mateka, uwo muhahano nitubuzana ntago bishobora kwica noneho ya gahunda turimo cyatwihaye. Turaza gushungura gute ibyo dukeneye, tureke ibindi bitadufitiye akamaro. Burya hari icupa ry'amazi ryahoze hano, urifashe kuri yari meze ripfundikiye, waritereka mu mufuka w'umuceri, waritereka mu ifu y'ubugari, ntiriri buhinduka icyo. Ariko nurifungura ugaterekamo birivanga. Ubwo rero icyo ndi kuvuga ni ukwimenya, ugakunda ibyawe, ugaterwa ishema n'uri we, hanyuma ukashaka n'imbaraga. Icyo si ikibazo rwose kuba wagira ibyo uhaha. N'ayo mahugurwa turi kuvuga hari ibyo twahaha hanze rwose. Ariko se muri iyo process, muri iyo nzira uraza kwitakaza. Niwitakaza uzibura. Ariko nuguma uri wowe, ahubwo ugashaka ibishimangira n'ibitera imbaraga n'ibizamura n'ibyongera ibyiza byawe, bizakunda. Muri uku kwizihiza uyu munsi wo kwibohora kwa Afurika, nitubisanisha n'insanganya n'ikiganiro cyacu rw'umuco, ubugeni, ubuhanzi n'umurage mu kubaka Afurika dushaka, ubundi indangagaciro dukwiye kubakiraho ibi byose dushaka zaba ari nk'izihe? Ni ugutangira ku bunyarwanda. Niyo ndangagaciro ya mbere umuntu yakubakiraho, kubera ko niyo identite yawe ugomba gushyira imbere, niyo uzakugeza hose, niyo izatuma banamenya icyo uri cyo, kubera ko nta handi wanabihungira n'ibyo ngibyo.
niyo ya mbere. Iyindi kubera ko nyine turi n'abanyafurika tugomba kumenya ko tutagomba, nkurikije ibyo Sandrine yaravuze, tutagomba gusakuma byose nkaho byose ari byiza. Oya, tugomba kumenya gushungura. Umuhanzi agomba kugira iyo reflex yo kumenya ko ibi si bishaka, ibi ni bibi, byantobera, kugira ngo ufate ibizima aba ari byo ushobora kuba wakoresha kugira ngo byungure, byiyongere ku byo wowe ufite byiza, ushobore kuba wagira byiza cyane. Naho ngaho ikindi gikomeye cyane tugomba no kumenya nuko abahanzi batagomba kwisuzugura, kuvuga ngo ibyacu se reka byabariya nibyo byiza. Tugomba kwigirira icyizere kugira ngo tuteze imbere umuco wacu, tuteze imbere, tudatatira igihango, tudatatira ya mirage yacu dufite, tutagomba no kuyiyibagiza rwose. Hari umuntu witwa France Fanon yavuze ati turirabura, ariko nyabuneka tureke kwambara masike yera, tureke kuba abazungu, tureke kuba abanyaburayi, turabirabura, tumenye umuco wacu kandi tuwuteze imbere. Iyo ni masike, tunayikureho tube twebwe. Kandi tubona Sandrine yambaye neza, afite telefone igezweho, ati ni umuzungu. Umva kandi ubwo nyikuki ni ukuvuga ko batiyizera uko biri. Andrew ndabifite kugira ngo mvugane n'ababyeyi banjye hano, ariko hano mfite Afurika, kugira ngo nibuke uwo ndiwe, mfite imisatsi yanjye ya Afurika, kugira ngo ngume ndi uwo ndiwe. Mbese ureba ibiri bukongere, bifite aho biri bukugeze, byose si ntiwabifata. Reka mbafashe dukure iyo masike kandi tuve muri kiganiro twayikuyeho. Iyo masike yabera y'abazungu, y'abanyamerika, turavuga panafricanisme. Igihe cyose twagiriwe ubuntu eparabizi bwo kujya mu marushanwa mpuzamahanga arebana n'iby'ubuhanzi, ari muri dance, ari mu mivugo, ari mu bisigo, ari mu buvanganzo, ari muri za sinema. Igihe cyose habaye amarushanwa mpuzamahanga ahuza abantu b'imigabane yose, ikintu cya mbere bareba ni umwimerere. Bati uriya muntu afite uwe mwihariko. Wakora dance, wakora filime bayireba, ushobora gukora filime uri umunyarwanda, bayireba bakabona oya, iyi ni umuzungu wayikoze. Ukuntu wanditse, ukuntu ahantu wagiye gukora tournage, yewe na clip video izi z'abana bato z'aba bahanzi bo kino gihe no kuzikora iziryohera abantu, uretse bya bindi Sandrine yavugaga bya kuba followers, ariko turavuga quality, umwimerere, ikintu gituma abantu bavuga. Igihe cyose uziyambura iyo maske, abo bantu bitwa abazungu nabwo bahita batwubaha. Iyo twigize nkabo, wapi rwose babona yuko ni fotokopi ya noir blanc kandi idafotoye neza. Ubundi uno munsi haba hari ishoramari rihari rishobora gushyirwa mu rwego rwo guteza imbere umuco. Yes, umwaka ushize nuko twahuye n'ibi bibazo. Mumenye ko ubu turi mu gihe cya covid, mwabonye ko ubukungu bwagiye bugwa cyane mu bihugu byose. Ni nayo mpamvu n'abacemeje impamvu ubundi imyaka yatambutse kwizihiza no munsi abagara abantu benshi batumiwe, n'abahanzi bari kubona akazi. Nanze kuvuga ikiraka, iryo zina sindikunda. Bari kubona akazi, nta kiraka rwose, ubona ari ikiraka, ibintu by'ikiraka n'iby'ibiraka ubona bita muzadufashe Sandrine, ibintu by'ibiraka biveho haboneka akazi, kuko ibiraka buriya ni ikiraka koko. Oya, habaye ikibazo gikomeye cy'ubukungu bwagiye bugwa ku isi, n'u Rwanda nabwo rwasigaye inyuma. Ukurikiranye n'imibare itangwa na Minicofin ubona yuko twagize ikibazo gikomeye. Ariko umwaka ushize binyuze muri minisiteri ifite umucyo mu nshingano, habashyizweho ikigega cyo gufasha imishinga imwe n'imwe y'abahanzi, cyari kirimo miliyoni 300. Yego umuntu ashobora kuvuga ko ari menshi cyangwa akavuga ko ari make, ariko ntabwo
ntabwo yarakwiye ukurikirije ibibazo abantu bari bafite. uwo mugambi rero turacyawufite kandi turizera ko ashobora kuzaboneka, nubwo bwose muri ubu bukene ibibazo turahamya yuko tuzabona ikigega gifasha abahanzi mu mishinga yabo byibuze, kandi umuntu agafashwa mu mushinga yabyaza inyungu, yatanga n'akandi kazi mu bandi. Tubirimo kandi n'abafatanyabikorwa niwo mu mwanya wo kubabwira ngo tugendane muri uru rugendo, kuko tuhabonye ko abahanzi n'ubuhanzi ari inkingi ikomeye cyane mu bukungu bw'igihugu. Mu minota 15 dusigaje, ndagira ngo nifuza ko ari cyo utubwira ku bijyanye no ko tubona abahanzi uno munsi iyo bahanga akenshi bakunda kwigana abo ku yindi migabane. Icyo kintu ugize kucyita mask, ariko ndagira ngo use nkaho kidusobanura ni kuki bakunda guhanga bigana abo ku yindi migabane. Mwe uno munsi mubona hakorwa iki? Biva kutiyizera ko umwimerere wawe no kubura birimwo, kuko iyo ufite umwimerere ntabwo ushobora kwigana. Ubwo nzavuga indirimbo cyangwa nzahanga ikintu mu kinyarwanda kigere rwose no ku mugabane wowe pfiriya. Nzahanga indirimbo mu kinyarwanda nizere ko nzatsindira isoko mpuzamahanga. Ibyo biri mu byo batekereza. Oya rwose cyane cyane tugarutse no ku ndirimbo, abenshi ntabwo bumva n'amagambo, bumva gusa ko gusa bimeze neza. Nibashaka bazasobanuze, ariko ubundi mu by'ukuri igihangano uko kiba kimeze cyujuje ibyangombwa ntikigirwaho impaka muri ibyo ngibyo byo gushaka. Umenya gusa ko yaririmbwe mu rurimi runuru, ariko ibisigaye ni igihangano rero cyuzuye. Ndumva kitajya muri utu ducogocogo tumeze gutyo dutuma nanuzana n'uburyo bw'igihangano butumwimerere wacyo. Si n'indirimbo gusa izonyine, si n'ubuhanzi ubugeni bwonyine. N'iterambere ryaraje, hariho sutitraje, ushaka kumenya icyo bisobanuye ukabimenya. Ariko mu by'ukuri ndumva tugarutse cyane tunashimangira igituma abahanzi bigana indi migabane cyane ni bya bindi byo kutiyizera. Ni ukuvuga ko wazamutse utazi icyo ukora, uzamutse ushaka kuba umuhanzi utazi ubuhanzi icyo ari cyo, utazi mu by'ukuri agaciro, utanamenya ibigize ubuhanzi no gukunda ubuhanzi. Kuko iyo ukunze ujyana n'urukundo ukajyanirana nabyo, ku buryo utita ku bindi byose, ureba gusa koko mu by'ukuri uri muri gahunda y'ibyo wifuza. Ubu nabuze nuko nabisobanura wanarakaye ducyori turaho ku buryo numva kugira ngo mbisobanure ntabona amagambo byonyine nkabyiyumvamo gusa nta kindi. Tuvuge ko dukennye mu magambo muri uyu muco wacu. Oya rwose, oya ni emotion. Nanigiye kubwira ngo Andrew utijijishije, nubwo nk'umunyamakuru uri kubariza abandi benshi, ariko hari indirimbo tumaze iminsi abantu bakunze ziharawe zigezweho z'aba Nigeria, nka amazina nka Burna Boy, ba Wizkid. Ntuba wumva ikintu aririmba na kimwe, ariko aririmba iby'iwabo mu rurimi rw'iwabo, bigakundwa bikagera muri Amerika wavugaga, bakamuhamagara bakamuha igihembo, akaguma ari umunyafurika. Urabyumva? Ubwo rero waruvuze uti se birashoboka ko umuntu yaririmba mu rurimi rw'iwabo. Icyakorwa noneho kugira ngo dukunde noneho rya jambo ry'amarangamutima yananiye binamungu kuvuga, hakorwa iki kugira ngo duhere ku mizi muri Afurika, twumve ko natwe dufite uwo mutungo? Yigeze kuvuga ati n'umuntu aba yumva injyana, ese iyo ndirimbo irayunguruye imeze neza, icyo ni kimwe. Iraza kwambukiranya iyo migabane irenga imbibi, ifite iyo karite, ndi gushaka iryo jambo, ifite ubwo bwiza bwuzuye. Dukeneye icyo kintu. Ese amashusho yayo arasate? Ese ibyo byose irakenera gushyigikirwa n'ibindi bintu by'uburyo ikoze, ariko ururimi rwo sindi kubona yuko ari ikibazo, ari cyatubera cyaduhagarika. Aricyo washaka kuvuga? Ikintu cyitwa umwimerere ndagikomeje.
kandi umwimerere nta umuntu ashobora no kuririmba mu kinyarwanda ashobora no kuririmba mu cyongereza no muri Lingala, icyo si cyo kibazo, ariko naririmbe ari umunyarwanda biratandukanye buriya. Reka dutange ingero kugira ngo abantu bagende bazumva. Dufashe uriya mwana Teta Diana, kuko genda bavuga kuko nta mpamvu yo kutabavuga ko turirwana nabo, bamwe bakuze tubareba turabazi, nta mpamvu. Teta Diana ubu banza atuye muri Sweden, nabonye ibyo akora, aririmba mu kinyarwanda, yambaye ikinyarwanda, n'umunyarwandakazi, abazungu bari imbere ye rwose bakaryoherwa rwose utabeshye, nk'uko Sandrine yabivugaga, indirimbo zose tumva n'amagambo arimo. Noneho dufate Chanel waririmba no mu Gifaransa, ariko wamureba nta gushobora gushidikanya ubona ko ari umwana w'i Rwanda ufata iryo jambo. None se reka tugaruke, ukoze indirimbo nziza pe, wajya kuri video utangiye kubitobanga, ufite imyaka 20 cyangwa 19 murabajene, indirimbo ifite injyana nziza pe, izanabyinika nibafungura boîte de nuit, reka tuvuge dutyo. Hari umunyarwanda yavuze ngo udusanduku tw'ijoro. Urumva, noneho ugasanga muri clip yiteretse amacupa y'inzoga, yewe ari ubireba uti, kandi yatumije pe inzoga zitabaho, na bya bitabi umuntu akurura. Umwana w'umunyarwanda utuye Kacyiru, utuye Musanze, urashaka kugaragaza iki? Kubera bibonye muri clip y'Abanyamerika biri mu muco w'iwabo bidahuye n'iwanyu. Ibyo rero ni amakosa, ni ukutimenya. Birashoboka yuko ushobora gukora ibintu mu mwimerere, mu ndimi ururimi ushaka, ariko ugakomeza uri umunyarwanda, uri umunyarwandakazi. Ubwo language barrier ntabwo ari kuba ikibazo, nabumvise neza. Ahubwo ni opportunity. Yes, tugomba kuyiprofita. None se ugira ngo nidufate iyi tableau tugiye ku-expose muri tuvuge ari exhibition yabereye muri Luxembourg, bavuga Igifaransa. Niko cyo mubyeyi se yifuza ko cyangwa bimuteresha makumva umwana wa Sandrine avuga icyongereza neza cyane, Igifaransa neza cyane kurusha. Ibyo nabyo ni amakosa. Nabanze amenye Ikinyarwanda, nabanze amenye nizo ndangagaciro. Gukunda igihugu se niki? Ntabwo wakunda igihugu udakunda ibyacyo. Twavuze ko ururimi rwacu nirwo ruduhuza. Umwana ukiri muto uramwigisha Igifaransa n'icyongereza ngo bigende bite, biraza kuza, ariko byibuze aba afite base y'Ikinyarwanda. Uzaba niyo bavuze Ikinyarwanda kuno ubona baryoshye. Njyewe wanjye avuga sigaho, afite imyaka 3 sigaho nyine ya magambo y'Ikinyarwanda, ariko n'izindi nazo arazivuga kandi si ikibazo. Ari mu isi ntatuye nk'umusozi, ariko ntatakaza uwo ari we. Ari ikintu twatangiye tuvugaho dutangira ikiganiro, zimwe muri heritage zo muri Afurika zisa nkaho zasahuwe kera, ugize gutanga ingero epa, ariko no munsi ugasanga hari ubushake bwa politiki kugarura bene izo heritage, ariko ugasanga biracyari mu mapuro, ariko ziramutse zinaje mubona zafasha iki mu no muco wacu turimo kuvuga muri Afurika? Byafasha cyane icyambere kuba umutungo wacu tuwibarwaho. Icyo ni cyambere. Ikindi cya kabiri cyafasha rwa rubyiruko no kumenya uko umuco wabo uteye binyuze muri ibyo bihangano, bitari byo gufatira indege kujya gushaka u Rwanda i Burayi. Tuvuge u Rwanda rukaba mu Rwanda, ukarubonera mu Rwanda, wenda ushaka kujya i Burayi ukarutwara ariko uzarugarura. Nibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo icyo twifuza, uwo murage, uwo mutungo, ubwo buryo bwose bikagaruka mu bihugu, bigasubira iwabo, kugira ngo bifashe nyine urwo rubyiruko. Ikindi no kugira ngo cyane kuba ibihangano biri iwabo, biri ku ivuko, bitari byo kujya gushakisha kure. Genda umva ari cyo umuntu yashimangira cyane, kandi biri mu nzira. Ibihugu byinshi biriho birabikora, n'ibihugu bifite biriho biremeza, bikajyana mu mpapuro. Ahubwo imbogamizi tubona bizagorana
ni ukuntu bizabikwa bizaterwa na politike y'igihugu kubibika neza kugira ngo bishobore kuba byamara igihe gishobotse no kugira ngo bishobore kuba byafasha urubyiruko rukaba inspired rukagira uburyo bwo kugira ngo bumenye n'amateka urubyiruko rumenye amateka y'igihugu binyuze mu bihangano. Iyo nzitizi narimvuze byo kuvuga ko ukuntu bizabikwa niho haza ariko birashoboka kuko ntabwo ushobora kwiyemeza ikintu ntabwo ushobora nawe kubona umutungo wasahuwe wakunzwe ngo urakugarukiye ngo uwutere umugongo ugomba gushyira mu ingufu zawe zose. Reka mbamare impungenge u Rwanda ruba ku isonga mu bintu byinshi mu bihugu byinshi bya Afurika. U Rwanda ni mu bihugu bike muri iki kibazo cya covid. Ibihugu byinshi bari bifite ikibazo cyo kubika ziriya nkingo za vaccine ariko u Rwanda mu bihugu bike rwari rumaze kuba tayari. Reka tugaruke ku bihangano ku murage uri hanze hirya no hino. Inzira yaratangiye, negociation zatangiye gukorwa kandi byanze bikunda. Niyo mpamvu hari n'inteko y'umuco na ministeri ihari bishinzwe ariko n'ibintu bisaba na ministeri zindi buriya haba na ministeri y'ububanyi n'amahanga kuko biba biri hanze habamo buriya na contribution ya polisi ko n'ibintu bigomba kuza mu nakareba ni kubibika. U Rwanda ntabwo bizatunanira kubika ibintu byacu kugaruka iwacu nuko gusa process yatangiye kandi nisoza nitwe tuzaba proud nitwe tuzabyishimira tuzikinya icyara ko twagaruye ibyacu. Turimo turagana ku musozo. Deje ufite mikro, iyo tubona abanyamahanga baza muri Afurika hari ikintu ubona bakunda guhuriraho nk'igitenge ugasanga ashaka kugura icyo gitenge ashaka kugura imitako. Uno munsi mwe murabona ari icyuho ari he mu bijyanye n'abahanzi bacu guhanga bavoma mu muco wacu ku buryo anasubira nayo niyo CD ifite umuco? Munatubwiye n'icyo muri kwafasha nka ministeri. Erega icyo twatangiye tuvuga reka ubukangurambaga tugomba nkuko twavuga ngo abahanzi bagomba kuba aggressive natwe tugomba gukoresha iyo aggressivity kugira ngo bumve yuko bagomba guhanga ibintu bifite ireme byiza ku buryo abantu bose babyirukira. Twebyo tubikora dukoranye n'iyo federation cyane cyane iyo nama nkuru y'abahanzi. Imbaraga zose tugomba kubona ari z'amafaranga ari z'inama ari zo kubakurikirana tuzinyuza muri uwo muyoboro. Ejo n'ejo bundi abantu nibaza hano ahubwo bagire icyo bita mu Gifaransa embarras de choix babona ibintu byose ari byiza kandi biri hose biri yavuze neza. Izo za galerie turaziteganya kugira ngo byibuze abantu bazajye basanga ibintu aho biri basanga aho ibintu biri. Muri za Brazil zateye imbere mu mupira kubera hari ibibuga by'umupira n'imipira. Natwe abahanzi bacu abantu baje basanga aho bari basanga aho ibyo bakeneye biri. Ibyo turabiteganya kandi ndumva turi mu nzira nziza twabiganire nabo turakorana nabo. Sandrine, mu kwizihiza uno munsi wo kwibohora kwa Afurika 2021 byanahuriranye n'uyu munsi mpuzamahanga w'ingoro ndangamurage, n'iki wabwira abahanzi muri rusange bagarariye kano kanya? Abahanzi bashimira yuko ari abantu bakotana ntibacike intege kuko muri ibyo byose babiciyemo kandi baracyahari. Muri ibyo byose bikomeye babashije kubikoramo kandi baracyahagaze ndetse barakora neza. Twigeze kuvuga ku bya production aho tugarutse ku ndirimbo ugenda ubona ko hari intambwe hari intera bagenda batera. Nuko bashimira ariko nanone mbabwira yuko umuntu umwe ntuzi wa mugani se w'umubyeyi wari ufite abana batatu akabaha inkoni, iyo imwe uyivunnye ukwayo birakunda ariko ziri hamwe zirakomera. Abahanzi nabo rero bari hamwe begereye urwo rwego rubashinzwe
tukajya hamwe kandi tugafatanya gutekereza kuko twigeze gukomoza ku ndirimbo y'igihugu yacu ivuga ngo ubwenge umutima amaboko yacu nibidukungahaze bikwiye kandi birashoboka rwose iyo wumva ngo Ubwongereza uruganda ndangamurage rwabo ni rwo rwinjiza menshi no kurusha ubuhinzi natwe byakunda natwe byashoboka ubushobozi tubwifitemo abahanzi ubushobozi barabufite ni twishyire hamwe epa mu kwezi uno munsi ese murabona umuhanzi akwiye gushingira kuki mu Rwanda umwimerere ibijyanga byose birimo umwimerere wa Afrika muramusaba ikiwe muramubwira iki kuno munsi turi mu kweziza ni uguhanga cyane ni uguhozaho ntiwahanga rimwe kabiri gatatu ngo ube wumve ko wageze ku mwimerere guhanga cyane kugira ngo uzamure impano yawe ugere kuri standards zifuzwa no kugira ngo kandi ucalenjinge abandi bose dore ibihangano byanjye murabikoze iki dore ibihangano byanjye ndabishyira he dore ibihangano byanjye noneho turebe ukuntu ibintu byajya mbere tekereza niba bose bakoze batyo aho ubukungu bwaba buganisha koko mu by'ukuri haba hagana heza kubera ko byaba bigaragara ko ibihangano birahari ni byinshi ni byiza noneho bishakirwe noneho aho bishobora kuba byabonera byashakirwa aho bishobora kuba byacururizwa kugira ngo abahanzi nabo bashobore kuba babaho kubera ko nyine bagomba kubaho ni nk'imyuga nk'iyindi bagomba kubaho bikurikije ubuhanzi bwabo ubutumwa deje ubutumwa naho abahanzi umuhanzi w'umunyarwanda umuhanzi w'i Rwanda aho uri hose kandi iyo tuvuga u Rwanda ntabwo tuvuga muri uyu mupaka gusa ko u Rwanda turarugendana hose dufite n'abahanzi bari hanze hanga ibifite agaciro hanga ukurikije indangagaciro z'abanyarwanda ikindi nacyo mu byo ukora byose mu bihangano byawe byose uhoze u Rwanda ku mutima kuko u Rwanda rugufite ku mutima murakoze cyane tubibutsa abadukurikiye ko umuco n'umurage ntabwo ari ibyahise gusa ahubwo ni uguhuza ibyahise ndetse n'ibigezweho ataza kugira umuntu twumva ukiri muto ati ko numva bari mu kuduhatira ibyahise kandi byo tujyamo cyane huza ibyahise ndetse n'ibyo ugezemo no munsi nibyo bizaguha ishusho ndetse n'isura nyayo kwitwa umunyafurika nyawe umunyarwanda nyawe atari ukugendera ku marangamutima atari ukugendera ku muco w'ahandi ukumva ko ari wo ushobora gutuma utera imbere ngira ngo twabwiwe byinshi twari turi ahangaha rero ku ngoro y'ubuhanzi n'ubugeni i Kanombe mu kanya gato hari ibikorwa bindi bigiye gukurikiraho reka dushimire by'umwihariko abatanze ikiganiro badufashije muri kino kiganiro umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'umuco muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Aimable twabashimiye cyane murakoze cyane Andrew tunashimire Sandrine Isheja akaba ari umuyobozi nshingwabikorwa w'inama nkuru y'abahanzi mwakoze cyane murakoze namwe tunashimire Epafrodite Binamungu akaba ari umunyabugeni mwakoze cyane ku kiganiro cyiza mwasanije abaradukurikiye murakoze cyane Andrew ntabwo nasoza ntashimiye ababanye natwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mukurikira kino kiganiro aho twizizaga umunsi wo kwibohora kwa Afurika mu mwaka wa 2021 ikiganiro kibanza nini ku ruhare rw'umuco ubugeni ubuhanzi ndetse n'umurage mu kubaka Afurika dushaka ariko bikaba byanahuriranye n'umunsi mpuzamahanga w'ingoro ndangamurage kamashimire cyane kandi dukomeze twibohore twiwe abanyafurika nyabo bakunda Afurika twumve ko Afurika ariyo tuzateza imbere nitwanduruka rero
Allô? Son, son. Allô? 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 Check. Yego. Yego. Inkotanyi mucyo birutimira iwacu ni Rwanda rwa Gasabo n'abantu. Hello, hello. Check sound, sound. Sound check.
Hello. Can you hear me, please? Hello. Would you please come closer? We're about to start our ceremony. Thank you. Honorable Minister, His Excellency, the overall Dean of the Diplomatic Corps, His Excellency, Dean of African Ambassadors, Chairperson of the Pan-African Movement, members of the Diplomatic Corps, Director General of the Rwanda Cultural Heritage Academy, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon, and welcome at the Rwanda Art Museum. It's been 2 weeks that we started the celebration of the Africa Liberation Day, and today, for the same occasion, together with the International Museums Day, we are going to inaugurate an art exhibition here entitled African Art Drawn from Our Cultural Heritage. My name is Karine Rusaro. I'm going to be your MC. So allow me to announce the program. We are going to start with the Director General of the Rwanda Cultural Heritage Academy for his welcome remarks, and then invite the guests of honor to officially launch this exhibition. After that, we are going to proceed with the tour of the exhibition with Ms. Chantal and Mr. Vivaldi. After the tour, we are going to hear some remarks, first by the Dean of African Ambassadors, and then followed by remarks from the Pan-African Movement Chairperson. After, of course, we are going to welcome the guest of honor for her remarks. And then there is a reception, a cocktail. Thank you very much. One more minute for those who speak French. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Et encore bienvenue au Musée d'art du Rwanda. Aujourd'hui, nous célébrons la journée de la libération de l'Afrique, mais aussi la journée internationale des musées. Et c'est pour cette occasion que nous allons inaugurer une exposition d'art, ici même au musée, intitulée « L'art africain tiré de notre patrimoine culturel ». Pour ce qui est du programme, bien sûr, nous allons commencer avec l'ouverture officielle de l'exposition et ensuite le tour de l'exposition par Mademoiselle Chantal et Monsieur Vivaldi. Après, nous allons entendre le message du Dean des ambassadeurs africains au Rwanda. Et après, nous allons écouter le message du chairperson du mouvement panafricain. Et après, ce sera le message de notre invité d'honneur qui sera suivi par une réception. Merci beaucoup, Monsieur le DG. Honorable Minister, our guest of honor, Honorable the Chairperson of Pan-African Movement and the Pan-African Commissioners who are present here, Your Excellency, the Dean of all Ambassadors and the Dean of the Ambassadors Africa Group, Ambassador Kabare, DG, the Chargé d'Affaires, the members of the Diplomatic Corps, artists, ladies and gentlemen. I wish you a happy African Day. We are extremely pleased to welcome you here at this venue. And we are honored to have you, but also to host this beautiful exhibition, which you, Honorable Minister, you are going to launch in a few minutes.
We have organized this exhibition to fit within the theme of this year, chosen by the African Union, which is art, culture, and heritage, levers to build the Africa we want. But also, we have organized this exhibition with two other main reasons. The reason number one is to provide a space for our artists, for them to showcase, to exhibit their art and talent to the general public. But number two, the reason number two, Minister, is to provide them with a platform, also to sell their products. So it is an exhibition sale. It's an exhibition sale which will last 2 months, from today up to 23rd August, with hope that our visitors and friends of this museum will buy their product. And by the way, it is part of the government's recovery plan to support the cultural industry, which has been hit hard by the COVID-19. So we want to thank the Rwanda Art Council, the Federation artists, the Federation president who are here, the artists all together, because, Minister, without them, this exhibition would not have been possible. So thank you, Minister, for your presence, for your time. I would like now to invite you to cut the ribbon and launch officially this exhibition. After that, we will guide you through the tour. So I would also invite the Dean of PAM to help you, et les deux excellences, les deux deans. Merci beaucoup. Honorable Minister, Your Excellencies, ambassadors, distinguished guests, you are most welcome here at this exhibition. I'm Chantal Umuhoza. I'm the curator of the exhibition, and they want to take you around in the floor part because we have another part upstairs. This exhibition has different artworks from 62 artists from different federations. We have plastic art, we have books related to history and culture, we have musicians, we have films related to history and culture, we have poets, we have even theaters. You are most welcome. I'm going to start a tour, but before, je vais traduire aussi pour ceux qui parlent le français. Et je suis Chantal Umuhoza, je suis commissaire d'exposition, et je vais vous faire visiter la partie en bas, parce qu'il y a aussi mon collègue qui va vous faire visiter la partie en haut. Dans cette exposition, nous avons beaucoup d'œuvres de différents artistes. Il y a de l'art plastique, il y a les ouvrages écrits, il y a aussi il y a les films sur l'histoire, aussi sur la culture, et il y a aussi de la poésie. Donc, vous allez trouver différentes catégories d'artistes ici dans cette exposition. Et nous allons commencer par l'art plastique. On va commencer par là. We are going to start a tour on that side.
King. Yes. King Rudahigwa, one of the heroes. We have artworks of Virasa. The artwork is saying that we are heroes. As Africans, we are heroes. We have some potentials in ourselves, so we have to, use them. You see spears to defend a country, and then we have to think big. Honorable Minister, we have here a sculpture from Bizimana Medar. It's in granite. It's a stone sculpture. You can also find another stone over here, volcanic rock. Modesty. Modesty. You see, hairstyle. So. Honorable Minister, you can see also other artworks from Virasa. You see Africa over there. This artwork is called Rwanda, the pearl of the Africa. Rwanda, le perle de l'Afrique. Pillar of the world, pilier de l'univers. Toujours avec Virasa. C'est Virasa. Vous voyez, we have traditional patterns, you see. Another sculpture from granite, you see. You see how our artists are very talented. So. Honorable Minister, in this exhibition we have also women. This is artwork from Akima Nizanye Jemima. Yes. We have Antonio. This is Antonio. Yes. A helmet? Yeah, it's a helmet, but the artwork is called Question Nation. Question Nation? Yes. Wow. We do have another lady here, a very young lady, Ishimwe Diane.
So as Africans, we have been suffering from different, mindset, colonial mindset. But if we not, consider those, if we decolonize our mind, okay, okay, let me go back. Okay. Ourselves from colonial mindset. From colonial mindset, you can see, how you can reach something good. We also have some artworks from Selemani. He tries to put made in Rwanda in his paintings. We have My Lovely Skin as Africans. We have also Ella, or kids. We have Charms. Honorable Minister, this collection is about hairstyle. We have Uruhanika from ladies. We have, the roads, to show how, we used to dress beautifully. And we have Amasunzu. And these artworks are from Louis Manishimwe. He's a very young artist. Actually, hairstyle Amasunzu were both for men and girls, but after getting married, for girls, they could cut the hair and let it grow uniformly so that after giving birth to the first child, you can put Tayara Urugori. Yes. And here we have another artwork from volcanic rock. Togetherness. You see, togetherness. Togetherness. Honorable Minister, we do also have some artworks from wood. These are artworks from Laurent Hategekimana. Honorable Minister, allow me to continue with other category of artists that we have here. We have traditional music.
It's okay. This is an artwork. It's among the permanent collection that we have here in the museum. You see Africa, you see Rwanda also, but you see how Africans the artwork is called Togetherness. It's among the permanent collection, but because it falls in the theme, we decided to bring it here. So the other category, In fact, it's an artwork that was made by a Congolese. teacher. He teaches at the art school in Nyundo. So we got it in 2008. So it's a kind of, he was envisioning Rwanda as a country that will grow to this extent. So as you see, it's like he was like a prophet. Like remember Rwanda in 2008 and the actual Rwanda. So it's so he made this trip. Yes, Rwanda at the heart of Africa and Rwanda that is developing like, with the infrastructure and ICT. Wonderful. So soon we shall collaborate. So he likes the museum. Honorable Minister, in this room we have traditional music. As you can see, we have participant artists over there. They are cities, and we decorated the room with traditional music instruments. Yes. So you may come closer and have a look. You all know Masamba. You know the Masamba. He's here. We have Samuel Kamanzi. We have Makembe. We have Ngrambe Francois Xavier. And we also have Teta Diana, a female artist. And as I told you, the room is decorated with traditional music instruments. Je crois que c'est pour ceux qui parlent français. Ici, nous avons la musique traditionnelle. Il y a les participants là-bas. Il y a leurs œuvres ici. Et nous avons aussi la décoration. On a décidé de décorer la salle avec les instruments de musique traditionnels. But traditional music that we have here, they mixed both traditional music instruments and even modern instruments. So here we have the sample. You can hear the melody, how is very wonderful. And over here we have poets, we have also filmmakers. And the films that we have here are about culture, history, and heritage. So this is Rumaga Jr., one of the artists in this exhibition. So, Honorable Minister, allow me to continue with another category of artists that we have here. And among participating institutions, we have Rwanda Cultural Heritage Academy, we have Synergie, we also have Aegis Trust. They also participated in this exhibition. And some of their artworks are over here. We have books from Synergie, and we have also some books from Aegis.
and even some books of different artists that talk about genocide perpetrated against the Tutsi. And this is also part of the permanent collection here in this museum. And we also have books or children stories. Honorable Minister, allow me to introduce my colleague, Vivaldi. He's going to guide you in other parts of the... Thank you so much. I won't take this microphone. We'll find another microphone. Just follow me. Okay. Enjoy your visit. Thank you. Oh, if you want them. Minister and dear ambassadors that you are here. So this is another part that we have in this exhibition. I'm Vivaldi Ngenzi. I'm the manager of Rwanda Art Museum, and I collaborated with Chantal and other team members to make this exhibition happen. And also we recognize the talents of the different artists that offered their beautiful artworks and as you see their design. So this is the fashion design part, and we wanted to showcase that Rwandan fashion designers also are getting inspired from our heritage, and mostly you can see the patterns in Migongo. Recently, the Rwanda Cultural Heritage Academy published a book about Imigongo. We have different patterns, almost 149 patterns that are inspiring our fashion designers, our illustrators, our graphic designers, and also our architects. So this is the fashion design part, and as you see, we have different, like Afrorago. We have also, this is Afrorago. This is Inzira Dreams. They make bags, because we selected those who make bags, those who make shoes, and also those who make clothes. Then you see here also we selected those who make jewelries. So most of the minerals that manufacturers or just fashion design industries, those who make jewelries, and as you see, they get the raw materials in Africa. So we should also encourage our local designers also to get inspired from both of our culture, but also to know how just to transform these raw minerals and just to make these beautiful jewelries. So we proceed to the last room. Yeah. So here it's all about motions. Moses. So Moses is among the young talented fashion designers that we have that also have managed to go to the international level. And as we encourage Rwandans and also Africans to consume our design, like our clothes and our products, we also encourage the artists and the fashion designers also to get inspired by our culture. So, je peux aussi traduire en français.
En fait, on était en train de vous montrer différents fashion designers que nous avons au Rwanda. Il y a Moses, un des grands designers que nous avons au Rwanda. Lui, il a commencé jeune, mais maintenant, à son âge, il a pu aller au niveau international. En fait, nous encourageons les Africains de consommer nos produits, mais aussi des fashion designers, aussi de s'inspirer de notre culture et notre héritage, car notre héritage est très riche. Vous voyez des motifs que nous avons au Rwanda. En fait, récemment, on a publié un petit livre sur des motifs rwandais. En fait, on a 149 motifs que vous voyez, imigongo, mais il y a peu de ces motifs qui sont exploités. En fait, il y a des architectes, il y a des gens qui font des dessins animés et en fait, des graphistes aussi s'inspirent de ces motifs et en fait, qui sont très... en fait, quand vous les voyez à l'œil nu, c'est très magnifique. On procède dans notre chambre que vous allez voir. Hein. So this is our national ballet, Urukerereza. So they have participated in different festivals, and they exist early 90s after the genocide against the Tutsis, and they have inspired a lot of young generation. And we got other traditional dance troupes like Inyamibwa, like Urugangazi, like Inayeberana, and other traditional troupes that were inspired by them. So this is, we encourage also researchers and other institutions to preserve this choreography that we have so that they won't disappear. Ça, c'est nos troupes de danse traditionnelle. Nous avons Urukerereza, le ballet national, mais ils ont inspiré des autres troupes comme Inganzongari, Inyamibwa, Urugangazi et des autres troupes. Et nous encourageons les Rwandais et les chercheurs de préserver ces chorégraphies magnifiques que nous avons au Rwanda, que nous puissions aussi aller au-delà de nos frontières et aller au-delà. Et les Africains aussi, on nous encourage aussi de préserver leur culture. Merci de nous avoir donné votre temps précieux et d'avoir visité ce musée. Et nous espérons que vous allez aussi revenir un autre jour. Merci. Thank you for visiting us. And we hope you will come back to visit this museum when you have time. We work from Monday up to Sunday, from 8 up to 5, and we only close at 7th April every year. At other days, we are open. Thank you for visiting us.
Yes, next to our program, would you please come outside and join us for this next point on the program? I hope you enjoyed the tour. And we are waiting to welcome you again for more time with families, with friends. The exhibition is going to be here for, I think, 3 months. So we're expecting to have you again. Next to our program, we are going to have remarks from the chairperson of the Pan-African Movement, Rwanda chapter. Please, sir. Honorable Minister of Youth and Culture, Excellencies, the Deans of Ambassadors, all and of the African countries, Excellencies, the Ambassadors and High Commissioners, comrades, artists, ladies and gentlemen, mwiriwe, good afternoon. It gives me pleasure to address you in the name of the Pan-African Movement, Rwanda chapter. Rwanda chapter of Pan-African Movement is an organization committed to sensitize, mobilize, and educate the Rwandan society to the full awareness of their contribution towards the Africa we all want. The Africa that is integrated, prosperous, and peaceful, driven by its people and having a strong voice at the global arena. Today, as we celebrate the African Liberation Day, we are mindful of the great strides Africa has made since 1963. And we salute our forebears for the determination, sacrifice they made to make Africa independent from colonialism and to whittle away at the works of neocolonialism that still abounds. Yet, we also recognize that there is still a lot to do to create the Africa we want. We know that there are still mental and physical barriers to African integration. We know that there are still high levels of poverty and inequality in Africa. Per capita incomes of our citizens are still the lowest in the world. We know there are still people-centered governance deficiencies in various African nations, and definitely the African voice is still fragmented and therefore weak. These deficiencies and weaknesses should not be recognized to discourage us, but rather to act as a call to our responsibility to find better ways to develop consensus on what needs to be done, how it should be done, and to hold ourselves accountable to the implementation of decisions Africa makes that would propel us to the Africa we would dream of achieving. The year's theme, arts, culture, and heritage, leave us to build the Africa we want, provides a good opportunity to mobilize the public on the importance of safeguarding, promoting, and harnessing the economic value of the Africanness. The artistic expressions, if consciously designed or created, can not only help to decolonize the African mind, but also offer a strong basis for viable
creative economies for African countries. Developing strong creative economies in Africa will help to grow the African dignity, agaciro, provide employment especially to the youth, grow our economies, and above all, connect the African cultures. It's a program of immense opportunity. I commend the various media houses in Rwanda and all the partners we worked together to make this day successful, and the serious youth that worked on social media to raise adequate awareness on this event. Thank you, and keep it up. It is your Africa that you have to shape for the future of Africans, your posterity. Honorable Minister, Excellencies, comrades, PAM Rwanda chapter pledges to keep on the path of awareness creation and advocacy to create the African that will achieve the Africa we want. We have the numbers and the will to do it. Thank you all. The struggle towards the Africa we want continues. I thank you. So for the great message, permettez-moi d'inviter le doyen des ambassadeurs des pays africains au Rwanda pour son message. Merci. Honorable Rosemary Babazi, Minister of Youth and Culture of the Republic of Rwanda and guest of honor, Honorable Chairperson of Pan-African Movement, Dean of the Diplomatic Corps, Ambassador Guy Itoa, Excellencies Ambassadors, High Commissioners, Chargé d'Affaires, artists, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of the African Diplomatic Group, I'd like to thank the Honorable Minister for willing to honor with her presence this ceremony to celebrate together the Africa Day 2021. I'd like also to welcome everyone here who has joined us in celebrating this important annual event. Excellencies, ladies and gentlemen, in 2020, the COVID-19 pandemic didn't allow us to celebrate Africa Day in the way we'd have liked it. But the fact that we are here today in this symbolic place, after almost 1 year and a half of event cancellation all over the world, is due to the exceptional improvement of the health situation and the success achieved by the Republic of Rwanda in the fight against this unexpected and tough pandemic. In this regard, I'd like to pay great tribute to His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, for his clairvoyance and anticipation since the appearance of the first case of contamination in the country. My thanks also go, in the meantime, to the Rwandan health authorities who have put in place appropriate preventive measures during the lockdown that allowed us to overcome the situation in the best possible conditions, and especially to the frontline medical staff for their dedication and tireless efforts to ensure adequate health conditions for the whole population. Excellencies, ladies and gentlemen, the heads of state and governments of the African Union have declared the year 2021 as the year of arts, culture and heritage. The declaration of the year 2021 as the year of arts, culture and heritage will ensure that at continental, regional and national levels, the African Union, its member states and the regional economic communities, in collaboration with public sector,
and private partners allocate the necessary resources and implement relevant policies and programs to establish a stronger and more sustainable creative industry sector, with, of course, an increased advocacy for the ratification of the African Cultural Renaissance Charter. This year, thematic arts, culture, and heritage offers an opportunity to raise awareness of the importance of promoting the safeguarding and enhancement of the richness of African culture, and the importance for African artists to preserve and promote inherent African values through their artistic expressions. It's also a good opportunity for African countries to reaffirm that the heritage that is still held outside our continent is returned to its legitimate owners and to its places of origin as soon as possible. Excellencies, ladies and gentlemen, Africa has strong cultural identity, a common heritage, shared value, and ethics. The African cultural renaissance is preeminent and permeates the spirit of Pan-Africanism. This means harnessing Africa's rich heritage and culture by ensuring that they contribute significantly to the growth and transformation of Africa and preserving the heritage of our continent. Recognizing their importance in promoting the goals of Agenda 2063 to achieve sustainable economic growth and development, and the need to strengthen the position of the creative industries, we are convinced that they will play a significant role in this enterprise. Following the experience and the example of many African countries, notably Rwanda, which is strongly endowed with rich and vast cultural diversity, with a long heritage rooted in history, all African countries should adopt and implement their national cultural heritage policy. Such a policy aims in its strategic objectives to make operational the existing legal instruments and develop new ones to facilitate the full exploitation of the economic potential of the creative arts. Therefore, the role of the economy and the creative industries will play in this regard will certainly make it possible to strengthen the capacities of actors in order to consolidate the creative industry as a strategic sector contributing to economic growth, job creation, income generation, and improvement of living conditions. At the same time, it is important to make the general public aware of this subject and of sustainable development goals and principles. In addition, it should be remembered that the creative industries, among the most dynamic sectors, they offer new opportunities for developing countries to enter the emerging high-growth areas of the world economy. Thus, the creative industry has in the meantime reached social, cultural, and economical benefits, namely unity, peace and reconciliation, identity of the people, social cohesion, health mind, protecting and developing the diversity of African music and dance, and of course, means of expression. It has also a number of economic advantages, including job creation, self-reliance and income generation, tourism development, artistic growth, creativity and innovation, improvement of brand image of the countries and the continent, and attracting business investment. Furthermore, it should be noted that the creative industry in our continent is still facing, but to different degrees, a number of challenges that hinder its growth, effectiveness, and sustainability. These challenges include, among others, and I quote, insufficient space for cultural expression,
high equipment investment costs, inadequacies in enforcement of the copyright laws, low level of technology in the production of traditional art crafts, inadequate skills for majority of creative industry players, lack of reliable and sustainable supply of raw materials for fabrication of artistic culture products, inadequate investment in research relating to cultural heritage, and local artistic creativity subjected to external influence. Excellencies, ladies and gentlemen, the Republic of Rwanda, which is a forerunner and a model in this field, has already set itself a certain number of objectives that should inspire many of African countries. These objectives are namely a creative industry that is inspired by its cultural heritage, an economy that triggers a value chain between artists, entrepreneurs, and distributors, an economy that is competitive and targeted to the broad local, continental, and global marketplaces, and also a creative industry that promotes the country's image globally. On the other hand, I'd like to stress that we African countries are proud of the richness of our culture, and we share also the same objectives when it comes to the ideals of Pan-Africanism, the African cultural renaissance, which is inculcated in the minds of African countries and artists, the promotion of the artistic products made in Africa. Arts, culture, and heritage were understood as levers to build the Africa we want. Safeguarding and valorization of the richness of African culture. Showcasing and preserving African cultural identity through production of African cultural heritage products. Adoption of clear programs to advocate for throughout the year in order to make arts, culture, and heritage as levers for socio-economic development and political empowerment for the Africans. Before concluding, I would like to convey my congratulations and my sincere thanks to Pan-African Movement for all the actions that are permanently deployed in the interest of all Africans and our continent. Thank you for your attention. Thank you, sir. Join me to welcome remarks by the guest of honor, Honorable Minister. Good afternoon to you all. Good afternoon. This place is so amazing. I felt we should be very, very warm. Good afternoon once again. Honorable Chairman of Pan-African Movement Rwanda Chapter, Your Excellency, the Overall Dean of the Diplomatic Corps, Your Excellency, the Dean of the African Diplomatic Corps, thank you for your great speech. High Commissioners, Ambassadors, and members of the diplomatic community, our artists, and ladies and gentlemen, I don't always want to say all protocol observed, they say you're lazy. I'm so honored and delighted to be here, but I want to first appreciate the work that has been done by our artists. They made our evening very, very exciting. I think as you saw, the exhibition has shown us that African continent is indeed endowed with rich cultural heritage that should be valorized, as my previous speaker mentioned, to strengthen continental integration and the culture for peace, cohesion, and cooperation among AU member states. Let me also take this opportunity to thank our artists for their magnificent work
exhibited in this museum and to congratulate their inspiring talents. I encourage them to pursue their creativity powered by African heritage and promote African cultural values through their artistic expressions as a means of decolonization and emancipation of African artist works that have just been subjected or have been subjected over time to influences of colonization and neo-colonization. The Rwandan government will always support them in their activities and in safeguarding as well as valorization of the richness of African culture. As chairman of Pan-African Movement and His Excellency, the Dean of Ambassadors in Africa, rightly said, the Africa we want is a unified Africa, a peaceful Africa, a prosperous Africa, a well-governed Africa with strong voice. You know, together we are strong. And the arts, culture, and heritage are truly levers to build this Africa that we all aspire, that we want. I would also mention that I think the ambassador mentioned how we can exploit the National Cultural Heritage Policy. We have a National Cultural Heritage Policy whose objective is to facilitate the full utilization and exploitation of the economic potential of the creative industry, which has been identified as a strategic growth sector contributing to economic growth, job creation, income generation, and improving the livelihoods of our people. The cultural creative industry sector already employs a good number of people, especially young people. I think you could see all the exhibition, you could see only almost majority are young people. And the data from the National Institute of Statistics of Rwanda confirms the rapid growth of the country's creative sector. In absolute terms, we have seen the industry grow. Cultural, domestic and other services have grown 36 times in 17 years, from 9 billion Rwandan francs in 1999 to 328 billion Rwandan francs in 2016. But of course, this growth, however, has been dwindled by COVID-19 pandemic, and the industry is heavily hit and has declined due to the major challenges that the Director General of the Rwanda Cultural Heritage Agency Academy mentioned earlier. It also been hit severely due to the decline of hospitality, entertainment, transportation, name it, all the sectors that were affected automatically ended up affecting the creative industry. Nevertheless, we have seen artists creatively finding meaning of life amidst this pandemic. You will all agree with me that we survived in COVID, in lockdowns, due to the artists. Can we give them a round of applause? You will agree with me that our culture, our art, and creativity kept us alive. The culture of being together, the culture of working together, the culture of taking care of the vulnerable, I'm talking about the experience in Rwanda, really helped us all through this experience of the lockdown when people are not working, the partial lockdown, and also taking care of the community, especially those who were in need. Similarly, the creative industry has rich social, cultural, and economic benefits, such as the promotion of unity, peace, reconciliation, also developing people's identity, mental wellness, as well as social cohesion. I would want to dwell further on mental wellness. There are many things we talked about and what we saw in the exhibition, how this sector can really harness economic growth and also develop a strong identity. Wherever you go and you see Imigongo, automatically you would know it's Rwanda. The way the chairperson is dressed, you automatically know it's from Rwanda. The way I'm dressed, would you really guess where I'm from? Of course. So it creates a strong identity that differentiates you from another. But also the African heritage, the African traditions that we have always identifies with everyone, and you know where this person comes from. Similarly, I would want to talk about also the wellness, the mental. When you're talking to the youth, we don't say mental health because it creates stigma. So we say the mental wellness.
in this lockdown, our culture has been being together all the time. But now lockdown brought in, you have to be separate, you have to be 1 meter apart. And no visits, no weddings, no what, everything, social gatherings are limited. So you can imagine the young people who have grown in a period when they have never seen this. Even us adults who've never seen this happening. So you can imagine the questions they have, the stress, the instabilities in the mental wellness. So I think we could do much more in terms of helping young people, because the artistic work, all these federations, the 7 federations we've seen, they can do much more in terms of relieving all the mental issues, and also relieving the stress, and also anything that is into their minds that is not stable can be stabilized through music, dance, drama, performances, movies, and name it. Your Excellencies, the declaration of 2021 as the Year of Arts, Culture, and Heritage is a call to all of us, African IU member states, to allocate the necessary resources to implement relevant policies and programs to build a stronger and sustainable creative industry. But it's also to call to all of us to promote cultural relations between our states. As you know, cultural relations consolidate friendship between people as they promote the values of Africans, ubumuntu. I think most of Africans, we say that word. Ubuntu, ubumuntu, dignity, solidarity, partnership, and brotherhood. Rwanda is therefore open and is willing to establish cultural relations with every country ready for partnership. We are open for business, we are open for partnership, we are open for cultural exchange. As we all know, the African Union initiated the Pan-African Dance Festival, FESPAD, in 1998, and entrusted its organization to Rwanda, for which we are very grateful and proud of. I would like to thank all countries that have been participating in this festival. Due to COVID-19, we were not able to host it in 2020, and we are likely to host it in the near future when conditions are prevailing allow. And I would still want to request that we all participate in this. It's a good platform. Our countries, our sister countries in the neighborhood and far, we could all participate in this. This Pan-African Festival is really a good way to bring Africans together, to promote peace and unity through traditional African music and dance. As I mentioned, it might happen, we're not yet certain because of COVID. I don't want to take much of the time without thanking you once again for participating in this important event, and wish you a happy Africa Liberation Day and International Museum Day. This place is the right place to be, because we are celebrating almost 2 things at the same time, hitting 2 birds with one stone. So I really want to ask you that you don't come only today. Keep coming. We want you to buy the products that are here. They are for you. How do we know if we are liberated? Sorry, I finished the speech. Now I want to add on something. How do we know if you are liberated? The liberation, that the signals or the ingredients that we have been liberated will be seen by consuming our own product, by liking our own product, by promoting our own product, by consuming them, by exporting between our countries, intra-trade for Africa. If we can have it boosted, rather than exporting or importing elsewhere, we can buy what is in the neighborhood, and we consume and we produce what we produce, what we grow. Let's celebrate our cultures, our art, our heritage, and there is strength in our diversity. I thank you very much, and have a great evening. Shall we have a toast? I hope it will be in a modern way. It will be a modern way. Just look to each other on in the eyes, don't hit anything. To our good health for Africa. Thank you. Thank you very much, you. Honorable Minister. Now it's time to enjoy the cocktail, networking, and also the nice view of this place. And only to remind you, the exhibition is here for 3 months. Please come back with your families, your friends. The museum is open. We just have to respect COVID-19 measures. Nous vous invitons à revenir avec vos familles. L'exposition est ici pour 3 mois.
Alors, soyez les bienvenus encore une fois. Are you ready? Thank you. Mama,
rukundo rutimirwa mbese gitaratanze zikurahimenye mugenda muri sinagenda muri nyuma yego